dëkka digga la ñëpp a wala bokka liggéey dëkka waaye dëkka tam ay xam-xam ak ay pexe moo ko doxal dëgg te pexe yooyu ak xam-xam yooyu noonu political party yu sanca ñoo dee ici yooyu noonu pour ñu dox si te nu ñoo def ba wéy ci wante xalaat léegi-léegi sax ñu xëccoo ay xalaat léegi-léegi sax ay saadu wante kaddu am yoo xam ne mu wax yoo xam ne waruñ koo wax waaye ba tey rek doomi aadama moo mel noonu te politique moo mel noonu waaye si gàttal daal man si UDP laa bokka UDP si man la bokka si loolu laa musa nekk tam waaye nag su ma génn wax si bari yu politique tam bariwul ndaxte man dama yaakaar ne politique nekkul loo xam ne tam comme ñëw taxaw si bantaba wala ñëw taxaw si ay géew di wax saa su ne mooy politique politique dafa bari façon man ñu ma bokkal UDP ñu may liggéeyal UDP musuma liggéey si executive UDP musuma ut place biir UDP waaye saa su ne nag maa ngi liggéey gaa yi suma xam-xam dama ko si dugal suma man dama ko si dugal suma doole dama ko si dugal suma xalaat dama ko si dugal tamit maanaam daal si gàttal daal si loolu laa nekk. yeah comme ni nga ko waxee noonu nga ne ñun ñëpp nekkoon nañ fii. during the time of Jammeh in the struggle. 15-20 years. waaw comme ni nga ko waxee rek ñun ñii ku ci nekk am na foo faral. ñenn ñi faruñ fenn di wax independent liñ bëggoon a gis rek mooy. to get rid of Jammeh also in democracy. and hopefully ñun ñëpp dinañ mun a agree to disagree ci politique bi. yow foog nga ne. after all that is said and done ndax ñu ngi ci place boobu boo xam ne liñ bëggoon mooy génnee fa Jammeh then dinañ amee forest democracy we agree to disagree am different political parties foog nga ne ndax accomplish nañ woon loolu or are we still pursuing that. loolu dafa des si noo ko gis seetee keroog rek am na ku ma wooyoon moom it sa dëkk la nekk sa Atlanta ñu si doon waxtaan. moom naa daf ñu doon jéem a saañu kaaju daal mu ne ma sax si waxtaan te yaa ngi against Barrow waaye yàlla UDP yéen a ñu jox Barrow waaw tontu woon Moussa mooy boo ñu delloo tey ñu delluwaat ba 2016 sakatuma April 2016 ñu xam ay jaar fu ñu jaaroon dëkk bi ñun Gambie fu ñu toll woon 2016 si weer bu ñu nekk nii nga xalaat ne jamono bii lañ jàppoon Solo Sandeng dóor ko rey ko boo demee April 10 and 11 tam si weer bi at yu weesu nele lañ jàppoon ay ndaw ay xale yu jànga ay étudiants ñu dóor leen ay bal rey leen te mun naa wane sa ba tey dara génn si soo ma delloo waatee tey bi 2016 tey nga ne mën nañ ko defaat yëpp te dara ceeñu dara wécceeku wut ñu ngi delluwaat fu ñu delluwaat man suñ agaatee septembre octobre novembre 2016 dinaa endorsaat Adama Barrow dinaa campagnalaat Adama Barrow te dinaa jox suma carte dinaa oo suma ay ñu ma jegamaareel ak sumay àndandoor ak sumay mbokk tam ne leen jël leen seen carte jox ko Adama Barrow ngir luñ jànku wante lool kii di Yaya Jammeh buur bu bon mu mel ni Yaya Jammeh nit koo xam ne dafaa fat bakkan xam nga wax bi teel a neex nit mun naa jóg nga ne sax ne Yaya Jammeh moo gën Barrow waaye dafa fekk reyu sa ndey reyu sa baay dafa fekk reyu sa ay mbokk ba pare tëj lu wut sa ay mbokk dafa fekk yaaxut sa ay alal tam teg si sa alali ay mbokk xëy na kasaara wuñ sa ay loxoom dafa fekk amuloo ay mbokk yoo xam ne tam ñu ngi bitim réew te Yaya Jammeh tax na ñoom seen tànka mënuñ koo tegaa biir Gambie te am na nu moo demee bu fa génn toon ñii dinañ dee aala ñii seen ndeyee seen yaayee seen waajur yu góor seen waajur yu jigéen nañ gaañu seen gannaaw te duñ mun a ñëw sutura leen comme suñ diine nu mu ko laajtee woon loolu yëpp boo ko seetee ba xam naa delluwaat lu ñu Halifa Sallah waxoon ñun dafa xamoon luñ sasoon suñ political party yi 2016 sasuñ leen woon pour ñu sampa tali sasuñ leen woon pour ñu toog ñu ay wàllu wérgu yaram sasuñ leen woon pour gars yi xool suñ ay koom-koom sax pour ñu seen naka lañ ko defee ba mu dem kanam ba nga xam ne économie bi dina am ñoo xam ne lu ñoo wax si angale mooy xëy na growth right luñ sasoon gars yi mooy nekkaleen benn tegee leen seen ay xalaat individual xalaat tegee leen boor seen ay nafsu xool lu gën si dëkk bi
xool lu waa dëkk bi bugga mooy Yaya Jammeh jógee fi te man yaakaar naa ne booba taxawaay coalition bi def nañ ko booba taxawaay parti yi def nañ ko te bi xee nañ ko ba mat sek ba fi génne Yaya Jammeh so su booba boor mun naa wax ne coalition bi transition bi alhamdulillah luñ si doon nama am nañ ko si ndax kuñ doon waxtaan biram léegi nii Bankamaane ñun réeloowuñu ñun ñëpp fii ne amoon na ay jamono ñoom Bankamaane demoon nañ ba yaakaar ne sax génnee Yaya Jammeh karta munaatuta amaat te boo xoolee boo ma delloowaat tey jii bés boobu noonu ñoom banque place bu gaay taxawoon tey man support naa gaay si lu gaay def ñun ñëpp demoon nañ ba yaakaar ne ñun pour génnee fi nguur bu bon boobu noonu ak karta loolu du mën a amaat gaay ñii njaxlaf ñii dem ba ay pexe yoo xam ne sa gën a lu ñu woon i pexe yoo xam ne jël ngaanaay daanu si kaw nguuri Yaya Jammeh am nañ si ñu baax ñoo xam ne fàttu nañ si maa ngi ziyaare seen mbokk yi yenn ñu fi ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan si xëy boobu noonu yenn la yàlla xare aajana seen njaboot ñu fi jaay bàyyi tam yenn yàlla def jaama seen biir yenn la may xoli muñ am gis nañ fi ñoo xam ne tam ñu mel ni banque ak ñeneen ñoo xam ne sax nguur teg na leen loxo biir Amérique fii dem nañ mun na caabi féetoo na leen gannaaw muy dëgg waaye tey booba banque tey boo gisee tey muy dem Gambia ba mooy liggéey ba mooy busy muy dem law school ba yow Musa naa dem naa Gambia mënumaa gis banque ñaari yoon la laa ko gis loolu sant yàlla pour man loolu alhamdulillah bu baax a baax pour man waaw buñ weesoo foofu nag fu affaire si jégee dayoo mooy dañ amoon yaakaar ne ñetti at la Adama Barrow war a toog ñetti at la mooy liggéey ak coalition members yi ñu nguur boo xam ne dafa wutee nguur bu am tey waaw ngir booy nekk ban nguur Adama Barrow ñetti at yooyu bu toogee ba weesu dafa organise election boo xam ne moom si boppam da si boor bii yaakaar lañ amoon si moom dem bi si biir ay jaar am ay mun naa ne sax ay jamfa wante am affaire si daal léegi gis nañ ñu fa demee tey so xoolee si boor boobu noonu man yaakaar naa ne foofu moom loolu ma ko du ma bileem loolu coalition bi kese si loolu ndaxte soo xoolee suñ téere boo xam ne suñ waxee wàllum àtte suñ waxee wàllum doxalum réew mooy constitution terewul Adama Barrow pour mu continuer ñetti at yi dem ba juróomi at comme que téere boobu noonu ñun ñëpp moo ñu ëppa doole waaw Adama Barrow su boppam téere boobu moo ko ëppa doole so Adama Barrow bu wéeroo téere boobu noonu ak ñu faraloon Adama Barrow mu ñu wéeroo téere boobu ne foog mu dem juróomi at kon ñun doomi Gambien ni ñun lu ndaw lañ si mun foofu nag lañ rek la gor sa baatam moom moo waroon a gore na xam ne moom lii la safaan yu mu jëloon a doomi askan bi mooy ñetti at laay ñëw def lu may def organise ay élection yoo xam ne mosuma booba du ma si bokka ba pare nit ñi yéen ngeen teg koolam bugga ñu continuer defut foofu defut loolu so loolu ñaari mbir la man du ma si bileem kenn ku dut Adama Barrow si boppam ndaxte téere bi constitution bi moom la mayoon booba doole pour mu mun a wax ne moom dinaa dellu suma ay kaddu wala dinaa sàmm suma ay kaddu mu dal di dellu si kaw baatam so loolu moom si kaw si moom la so maanaam daal si gàttal yaakaar naa ne transition bu ñu planoon mooy pour génne Yaya Jammeh alhamdulillah boobu génne nañ ko waaye transition bi complete ngir ñetti at yi dañ waroon am élection boobu amut Adama Barrow or dëkk bi or askan bi nekk si lu nekk si lu ko ne waaw xanaa ma bàyyi suma waa ji Sariyang pour mu ñëw waaye doo mun a jël loolu rek wéer ko ci Adama Barrow because yow parti bi nga supportoon waaw ñoom ci seen boppa seen taxawaay mooy woon ne ñetti at yi loolu fenkoo lak constitution bi ne 5 years la so 5 years la war a toog supporters yi UDP yi they supported that the party leaders within the UDP they supported that when we tell a story
nañ ko wax Adama Barrow yes independent candidate waaye tamit ñi nga xam ne ñoo ko jàppale woon ñoo wax ne juróomi at la war a toog waaye that was just a back let me let my man Sariang comes in non foofu foog ñu leeral foofu balaa maamee Sariang Sariang fi ngeen dëkka yéen fii seen kër la man gan laa fi tey su ma demee tam ñina fay nekkaat yéen di ngeen amaat ay jot yu bari pour waxtaan loolu tam dañ ko war a leeral mu set parti bu mel ni UDP kaddu benn nit doxalu ko waaw lii nag foog nit ñi ñu xam loolu noonu kaddu benn nit doxalu ko ndaxte jamono boobu noonu bu koy wax mooy nañ jaar si Ali Kalañ mooy suñu parti lii la ñu mel loo yaa Ousainou Darboe moom moo génnoon ne képp koo xam ne bugga ngaa forcer Adama Barrow pour mu wàcc si ñetti at yi moom pare na pour jànkuwante la yow ba fu mbaxana nekkee benn te bu la neexee ngeen dem si loi arte la lii la moom waxoon noonu waaye bu mu doon wax loolu tam leelal na ne moom mu ngi wax loolu noonu moom si coobare boppam moom nekkul ne si turi parti la ko doon waxee ndaxte si jamono boobu mun kaa ma fàttali la Almami Tall moo doon wax si turi parti bi te Almami Tall bu mu waxtaanee Peter Gomez si booba jamono daf ko leeral mu ne ko ne wax boobu noonu loolu waxi looya Ousainou Darboe la du waxi parti UDP ndaxte man mii di waxaa yow bu looya Darboe waxee loolu noonu man génn naa wax ne loolu waxi looya Darboe la ndax ñun parti bi ñun ànduñu moom parti bi nag ay doomi Gambien ñoo fa nekkal looya Darboe su boppam doomi Gambien boo ma laajtee nag comme que moom mu ngi taxawoon place boo xam ne place yi kilifa la si biir parti léegi boo amee place yooyu noonu booy wax dangaa moytu loo wax ngir boo ko waxee sa turi boppa nit ñi mun nañ koo jël méngaloo koo waxi ne yaa ngi waxal mbooloo mi yëpp te fekkee na sa boppa nga doon waxal so jamono boobu noonu United Democratic Party musu ñoo taxaw maa ngi Yankuba Darboe maa ngi remember ñoo Yankuba Darboe ñu doon xeex pour ñetti ati te fekk suñu parti leader bi moom mu doon wax ne moom lu ko gënal mooy ñu bàyyi fa Adama Barrow ne pour juróomi ati mat soo loolu soo ko seetee ba seet da nga laa wan ne ñun si biir UDP musu ñoo laam meñ fuñ taxaw waaw am na ay doomi parti bi nag ñoo xam ne àndoon na ñoo moom si ñetti at bi am na ñoo xam ne si juróomi at bi am na ñoo xam ne àndu ñoo moom waaye loolu doomi Gambien ku ne yàlla loi bi may nañ pour ñu def loolu noonu suñu neexee kon nu ma la ko waxee waaye kon nu ma la wax tam mooy àdduna bi yëpp bu ñëwoon boo ka ne Adama Barrow bu mu wàcc because moom ñetti at la ko constitution bi may soo xoolee Nelson Mandela bu jant soo demee Afrique jantu so buñ nga Nelson Mandela ne constitution bi mayoon na ko pour mu demaat deuxième mandat bu ko neexoon waaye lu tax Nelson Mandela demutoon ñëpp ñaan nañ ko doomi parti mi ñaan nañ ko ñu àndandooro ñu doon liggéeyal ñaan nañ ko àdduna bi sax ñëpp taxaw nañ ñaan Nelson Mandela pour mu taxaw Nelson Mandela ne déedéet lu ma waxoon nit ñi ne mooy man benn mandat laay def waa cette loolu sama kaddu dama koo sàmm te noonu la ko Nelson Mandela defee wàcce na soo moo tax Adama Barrow tamit bu neexoon UDP sax bu fekkoon ne sax UDP sax ñoo génnoon taxaw booram boot ko ne dafa war a taxaw moom moo joxe kàddoom because dafa resign UDP buñ faate loolu bu moo jël kaddu boobu noonu bu moo jël lifin boobu noonu ak nit ñi boobu noonu UDP boo ko si coalition bi la woon so moom tuturi coalition la taxaw mu wax askan bi yëpp ne wax doomi Gambie bu nekk ne moom ñetti at la moo def te ñetti at I kinda disagree. Wait, let me okay, Musa. let's get invite yeah. So thank you. Telling the story is kind of tilted a little bit. Thank you both to Sekou and Madi, and I think Musa needs to go somewhere for a funeral, so we're gonna keep the question short, but I'm gonna throw the question and Madi can answer, Sekou can answer, right? So thank you guys for coming up. The past week or so, 2 weeks, we had an issue. The government came out, select few media houses, and gave out $40 million on a restricted tender, knowing all the issues that country faces. And a week prior to that, we heard the finance minister who came on and say, when we came on board, the debt
was at 46 billion. Now it skyrocketed to 110 billion. Now, considering everything that country faces, and they ask us not to talk about it because, other countries does it. But understanding the dilemma and the challenges that country put, and in fact, I watched the information minister closely on Kerfatu. He was tiptoeing on everything, stepping on his own foot about why they gave this thing and all that. Their own GRTS, who is still on the analog, could not even cover the upcoming OIC. What is your perspective in sort of a broad, a larger conversation? Is that a priority, or we should have divert that sum of money to other priority, areas where our country faces? I'm going to direct it to Madi, at least Brother Madi, and welcome. Madi, you can go ahead if you want. We made sure Pasamba is not going to be around because we cannot deal with two activists on steroids on the same platform. So we ask him to step aside and give it all to you, Madi. And we welcome you, my brother. Thank you. Great to be here, and particularly pleased to be with my brother Siku. Siku Abenyari, it's been a while, and good to see that you are looking good. Yes, but yeah, I'm happy to be here once again. Well, to the question directly, not to talk about what the money could have been used for. I think there are so many, justifiable places to put that amount of money. But I think what we need to really focus on is the very idea, to take public money and then give it to some media houses, or even all media houses, to say they want to promote a government agenda, which the information minister said tried to debunk that it is not necessarily a government agenda, but that there is information gap. So as government needs to fill this information gap, as citizens are not getting information. Such an argument, I think, only highlights ignorance of how government operates, or the very nature of government of the state. Because the agenda of government is well established in the Constitution, that it is the powers and the functions of the government to be exercised, for the welfare and the prosperity of the people. And so government has institutions, certainly, and what government needs to do is to be transparent in the discharge of that function, to be accountable, which are fundamental pillars, that should be in the front, center, and back of any government initiative, action, intervention, policy, decision, whatever. So in that process, it is for government to submit itself to public scrutiny. And in that public scrutiny, the role of the media is also well specified in the Constitution, Section 207, that the purpose of the media is to hold the government accountable on behalf of the people. So in that context, there is no space for government to say there's information gap, because that indicates that government is not willing to be transparent. Because government, I'm not even talking about having GRTS as a public state media, but I would expect that our president would every week summon a press conference to report back to Gambians. I would expect every minister every week to report back to Gambians, every mayor to report back to Gambians, every National Assembly member using the media outlets and many other personal platforms that you can use, to the point that the idea of really taking money to pay any individual or media house for that purpose is utterly meaningless. And so for me, it is it's unethical in terms of governance norms
but also illegal in terms of our laws, because you cannot go to identify few media houses and give them a contract like this and then call it restricted tendering. Because to do restricted tendering, the little I know of procurement or to do something called single sourcing would be of a kind of service that is so special that you don't have that many operators, or it is so capital intensive that you don't have investors to meet that kind of requirement. So you would go to specifically identify those few that exist. But the 7 media houses identified don't have any special capacity, extra capacity than the rest of the media landscape in the Gambia. And the service they are going to provide is not such a special service that you can claim that these are the 7 who are critical in providing a particular service. So for me, therefore, from a legal point of view, from a procurement point of view, from a constitutional point of view, from a developmental governance point of view, this was a wrong action, and I hope our National Assembly would summon the Minister of Finance and the Minister of Information to do an inquiry on this issue, and further that the Auditor General would do an audit of this to indicate that the proper laws are applied, and those responsible should be held to account, from the side of the government. So this is my position on this matter. Thank you, Madi. Seku. Yo, kana siriyan ikafuro ko nini mo benta kachadula mo melan ko asakatele lundo be nyato. Ana diamu da faka pare ifana nenta mem folo da wala yo mfana lafto wala falano. Kumoy bangot. So ni tare diamu da ndana fumo be folo wala pour mfana yafako. Aha yo wala fama mfana danu la fana lafto wala falano. Bari siya baji bela le mun kulle kata janning nin million bulitan na no badila nin no kuol nina jejibe den sina understand muna ya sabu ni bulitan na no million bulitan na no fanan dita ni hakilo ba kan nin ko manke bi kuti ni mukunun kulet serun nin ko do nin contract call signta nin contract call man sign nina muna ya sabu muna ne contract call sign ana hakilo bakan koten kan sal hakilo blande wala kabirin na president Adama Barrow findito akun niaje Talib Ahmed Bensouda ye atena mansukunda be bute KMC ako because woye menke wala ngatata nsafo ko media lento ay propaganda bawo media propaganda wala hatinata boyta anay nsafa ay mul melondi chairman yalni me yalla kabo West Coast kana fo Banjul fo KMC wo nsafo wo malo anu wo kamfa wala ya tinna tata mul ya ko alim fane fero landin samenke me ya tinna nin ko ta kela kote ka sakatu man kana nya tilin 2026 election no men sontawo nina bakeri manso wo nina bakeri nin ko kumfa kola ya Adama Barrow na mul aya minister commandi aye bula puri fane mol ñini mel ya lon ko wala bakal len sa fo ko tantan jalolti ka fo Gambia dingol ye atana man sa kunda ba do ko men pour le most ata wolta folo surwal ka fa men nako kuy dem lamba nga jambat jaram bu metti da nga wolu sa dole Adama Barrow tata la fa cialito la ya bula din ko wala million tan nanul ka di nsafo ko kibari bundal la wonta prier do ko ke ndap kasito nde jero pour mansakunda ay ko do bondi aya foko kibari bundal mansakunda fanan mba jibela na ko do ki yo kibari bundal to mel ya lonko isa do ko ke no prier mansakunda fanan sembentuya onatara kita wala nyamanu mamira diamo batiya ban mbe ya lon ko nin ko do man bondi wakam nin ko do bonita men kama wala politico pour que Adama Barrow politico sambentuniya aya kanya men fulo comme mari ya fo nyame anglais kan masakunda sartol le biye ni lafta pour je ko di la mol ni lafta pour je ko di la na ma ke kibari bunda do kula da mati da bari nsafo bunda Gambia ni ba do ko la sartol le biye man sakunda na tal silol menna ni lafta contrat ko di la compagnie la pour banko dingol e faransa ni man sakunda do ko
jer laale jero menke suuter laale suutero men fananka wolen ko adama baro na mansa kunda man tawo silola ba pare fana ni aji be fana mansa kunda mobe la kana mojo kibar kundal bel fana ke lempojo mansa kunda so no kusifal kata wala ni ba project dila ni ta mobe kanyandino la wala asamba sarro mi yalon ko mobe fana mbassa fero kala ya ki mase ko na ya tandila ko ni project ko dite la itani kibar bunda ba do ko ni kala nyama masa kunda sanaji be milliete nyafa ye project ko di wal bari maka wanya insafu ko yole tele ya ke suto ko no do ko wal ya ke dimasul do ko wal itara bun ko mabundal la ye project ko di molla ba pare sita insafu ya fatan fanso di kibar bundal da mangol tem adunga kuma manyana kala wala nyama mobe lan ta kanyana dun ko kono so nun ko ta nata be politiko la dun ta ko kono puka alma baro na parti molu pour que sembentu ya nuwote nimman sakunda bay do ko wala sema anaya kanyam amon sula tantan jalo la pour momo yo fa gambe dungol nyaabe la tulo ben nkanje amandere mo ya fa mo le sa fa moyo ko ida bonna ko de bari ta fonu la moyo ko tulo bonna ko ita fono la moyo ko nyabo na ko anata na man sakunda ba do ko la ba ke ka nyama nu aman sula pour ka mol jo pour ka fakal ta tan jali yaken nde ko de wala nya. All right, thank you. Madi, you always reference servant in chief, and I kind of wanted to talk about kind of a national construct. But, all our political parties, we have a lot of issues, and this is not just one political party. But the theme of servant leadership, I kind of want you to dilate onto that. What does that mean, considering our political parties are not well structured? We've seen the issues whereby we recycle some of the people from other political parties who actually had the worst record. We gave them far center into our politics, despite we keep saying we wanted to change, but that dynamic in its structure hasn't changed at all. So we tend to absorb people from left and right, and we give them center stage in our political parties. Somehow, those people end up making into the government. And they had a higher seats in there too. And when you write servant leadership, servant in chief, most of the time you write, and especially if you're addressing the president, but servant leadership comes, you think more and less of yourself, more of the service and the people that you're serving. And I want you to kind of, dilate on that a little bit more on a broader perspective. How can we change the dynamics, especially our political parties moving forward? Thank you. I was just talking about that in a Twitter space earlier today. So I'm just saying servant in chief servant, rooted in the spirit of the Constitution, in this construction of the Republic. Our Constitution, which establishes our Republic, conceives of trustees, representatives as servants, both in terms of institutions and the officials who work in the institutions. So that if you go to the Constitution, Section 1, subsection 2 states that the sovereignty of the Gambia resides in the people of the Gambia, and all organs of the government and its agents derive their authority from the people and assume powers that for which they perform functions for the welfare and the benefit and prosperity of Gambians. And all throughout the Constitution, multiple places, you would see the Constitution refer to agents of the state as public servants, public officials, and not public masters. In that Constitution, you would see that the Constitution did not even give rights to public servants. It gave powers and functions and obligations to public servants. Powers to enable them to serve the people
for the welfare and the prosperity of the people, functions for that purpose, and obligations for that purpose. So essentially, the very idea, of our constitution, the very intention of the constitution is to classify, to consider, to perceive all its agents of the state as servants. And in that regard, therefore, yes, we may have positions like president, minister, National Assembly member, mayor, and councillor, and so on. But these are within the framework of servants. They are all servants. So for me, therefore, the president is a servant, and since he is the primary civil servant, therefore he is the chief servant or the servant in chief, and it follows all the way down. But more critically, I am emphasizing this point after 2017, given our own history since this country became a republic. And that is, this country is still operating on the foundations, on the structure of a colonial system. Our state is still colonial in content, in perspective, in function. Our public officials essentially colonialists, even though there are people with names like Mr. Jobate, Mr. Kamara, Mr. Marong, and Mr. Jeng. Because we have to recognize where we come from as a society, that is the Gambia, a colonized state, which we did not create. And the colonialists certainly have created a structure, an institution, laws, guided by laws and policies, whose interest was essentially to get the best out of the Gambia. So the state was an instrument to make the nation serve the colonialist, all the way to UK. So when we gained independence, our people, Jawara and co, assumed those same positions. The State House is still where it was. I mean, when the governor was in Banjul or Pathos at that time, and so on. And the laws, we can see laws that still existed, that were created during colonialism. And so what had happened was, instead of our independence leaders, our public servants at that time, to really raise the political awareness of citizens, the sovereignty of citizens, to realize that it is no more the state over there that runs the country, but we the people own and run this country, and the state is only our instrument to serve our will, for our welfare and our prosperity. The new government, and until now, continue to run more or less on the same narrative of the colonialist. So where they could make reforms, you look at the laws. For example, if you take the Public Order Act or the Indemnity Act or any act in the country, you will see where during the colonial period it says Her Majesty would be amended to mean the president. Where it was the prime minister or the governor general would be amended to mean the president. But essentially, you look at the Public Order Act, it is same purpose. The colonialists created it, the same structure, the same function is what it is serving today. And this is why somebody like Solo Sandem could be killed. And somebody like Usenu Dawa could be sent to jail. Somebody like Femi Peters can be sentenced to jail on the basis of that law. Mm-hmm. So that the officials who enforce the Public Order Act, are they enforcing this law in terms of sovereign Gambians aware that they are public servants in public office to serve the Gambian public, which means to ensure that Gambians have the space, the freedom to express themselves? Is this the thinking of the IGP, for example, or the Minister of Interior, or the President, knowing that this is a republic, with a constitution depicting the will and the power of Gambians, for which they are subject? So if the IGP does not deal with that, or understand that, so he is using the Public Order Act, which in the past had Governor General, Her Majesty's government, now called the President,
and Inspector General of Police. So it means we are still enforcing colonialism. We are still practicing colonialism in the context of independence. And that is a matter that we need to raise awareness of our public institutions about what is a republic, what is sovereignty. And this reminds me, and I've been inspired by that, of what Thomas Sankara said to soldiers in Burkina Faso, that a soldier without political awareness is a potential criminal. But I like to rephrase that to say a soldier, a citizen without political awareness is either a potential criminal or a potential victim. Because if you're not aware of your political rights, your sovereign rights, as expressed in the Constitution, your duties, because a citizen has duties, rights, and benefits. So if you're not aware of your rights as a citizen, if you're not aware of your duties as a citizen and your benefits as a citizen, you can be denied public service, like the ferry right now, and then you are okay with it. You can be arrested and tortured, and you are okay with it, and you fail to stand up to defend that constitution. And so what happens is you are going to be a victim. But on the other hand, the person denying you the ferry service, electricity, water, proper healthcare, education, and so forth, arresting you, torturing you as a public servant is a criminal. So this are the only two positions as citizens we can occupy if we lack political awareness. We will either be victims or we'll be criminals. So for that matter, I think 2017 was an opportunity for us to begin to educate our citizens to realize that the sovereignty of the Gambia resides in their hands. And that requires you to stand up, to know your rights, to stand up, to defend the right. That is a constitutional duty. Section 6 of the Constitution has given that duty to each and every citizen to defend the Constitution, to the point that the Constitution is even saying it is not an offense if you use any means necessary to defend the Constitution by preventing anyone from abrogating the Constitution or disregarding the Constitution. Now, our citizens have to have that awareness. And having that awareness, especially our public officials, we will come to realize, therefore, the president, if you look at the president of the Gambia, or public officers in the Gambia, they have more or less quasi-monarchical status. The president gives prerogative of mercy. The president can pardon, somebody from being banned from office. The president, can declare a holiday as he likes. Public officials, when they enter the room, we all get up and stand up and wait for the president. We go in the place first before the president comes. When, in fact, the president should be there first, and we go and meet him there because he's our servant. He's our Mbindan. That's why in my writing, I say chief servant or Mbindan. The only translation, therefore, if we should make, of our constitution in our local languages, when we get to a point where it says public servant, the only language you should say is Mbindan. Mbindan in Boromi. My word is not too good. I don't know. You can help me. Jamana Mbindan. I understand. So and that awareness, until we create, it will explain why we are in this malaise as a nation. 59, we sit here to provide something as basic as electricity. We cannot provide it. To provide any basic service, we cannot just do it. And we cannot claim, no, we don't have the knowledge. We don't have the skills. We don't have the resources. Gambia Ports Authority, Gambia Ferry Services cannot say those things don't exist. They have it. Now cannot say they don't have resources. No institution can. So Madi, I really want to come in, and then maybe Sekou can also comment on that. And that is going back to the question that was asked about this 40 million. And I need clarification from you. And Sekou, I got to give it to you. If I could speak Wolof and Mandinka like that, I will be running in 2026. I think you're really good, Sekou. I definitely need to give it to you. And Madi, you said, because we can all look at this 40 million. You said something about
if government is going to go out there using media, according to you, as far as the constitution is concerned, maybe the National Assembly needs to look into it. My question is, do you think it's illegal? Because we are living in the 21st century and not living in a village, let's say in the 18th century, whereby we all gather at a bantaba or at one congregation area and talk about the village and the issues that are affecting the village. We live in the 21st century whereby we live apart. There are people who live in Japan and I'm living here in Atlanta. So the government, the way they represent and the way they would want to communicate to their citizens, for instance, they are going to use the media. So why would you think, forget about the manner that they went about giving it to different media houses, what is so illegal by the government using public channels and private channels to say, okay, citizens, this is what we are doing in terms of health. Citizens, this is what we are doing in terms of education. Citizens, this is what we are doing in terms of technology. Why is that illegal? Or is it stipulated in the Constitution that a government cannot do that? Can you help me clarify that? Yeah, so I think it is utterly illegal, unconstitutional, because in the first place, there's no law also one can depend on to justify this. All right. I mean, it says 7, but let's assume it's given to all media houses. Yes. Now, the Constitution is very clear about the role and function of the media in the Gambia. And the person who swore to uphold and defend the Constitution is the President of the Republic. So that every provision in the Constitution provides an obligation on the President to fulfill. So that in line with Section 207, the government can has the legal authority, the constitutional authority to say, since the government has, I mean, the Constitution has given this constitutional obligation on the media to hold the government accountable. It is the function of the government, therefore, an obligation of the government to facilitate the media, to create the environment for the media to hold the government accountable. So in that regard, government can say, okay, for that, we are going to give subvention to media houses, to the media. Subvention that would be set in law so that criteria set that all media houses, journalists who meet the criteria can access this and monitor to make sure they perform their function as stated in the Constitution. So that, for me, is what is constitutional. Now, anything above that, outside of that, I do not see anywhere in the law that justifies that. And I see everything by law and norm to be illegal because you are discriminately identifying a couple of media houses to give them public resources in a manner that does not expose or demonstrate fairness. And, you know, fairness and non-discrimination are norms in our Constitution, are norms of and standards of governance. So for me, I think this is utterly unconstitutional, it's utterly illegal, because, and utterly unjustified, because government can afford not to give subvention to the media. And if I'm a journalist, I have a media house, I'll be wary of receiving subvention from government to ensure that my independence is not compromised. Correct. So the manner in which subvention should be provided would be very important to consider. But you know, government is not required to give that particular support. But what government is required to do to make sure the relevant laws are in place, protections are in place, safeguards for the free operation of the media. And finally, why it's unjustified is that government has the most, you know, singular opportunity that to call all media houses and use them without charge. Paying them. Yeah. Without paying them. Because the state house, if the president calls for a press conference, media houses want to rush force in. So you don't really have to pay them. And then we have a public media where public money is put in, that is GRPS, to do that job. Then you have
information and communications are integral in governance and development. And government institutions, ministry level, department level, agency level, all have officials and instruments and tools for information and communication. Because of time, we want to let Sekou come in. But so you're saying channeling it through public media is not illegal, but when you channel it through private media, that's when it gets illegal. Am I reading you right? More or less, but even channeling, because the idea of channeling it through public media, because there's no either or. Like if you use this, you cannot use that or so. I mean, public media is there automatically that you will use anyway. But certainly, nothing stops you from creating an information officer, from creating a website, from having social media accounts, and then of course calling all media to report to them, to appear on. If Coffee Time, we saw Coffee Time, we saw your platform. Ministers have come here without paying you. But now I'm even thinking about sending them an invoice because the high need also part of the action. But Sekou. Musa, comme ma ko waxee woon la nga waawaa moom di yaaxa waxtaani olof waaw mari moom su waxee rek waawaa rek laa see teg ñu continue waaye boobu yow loolu laajte mooy waaw fan la gaay mun naa wax ne sax fan la gaay duulooyee ak loi si wàllum xaalis bu gaay joxe nii pour bunti xibaar yu gaay jox xaalis waaw xam nga nguur kon mu la ko waxee xam-xam ak pexe mooy doxal nguur mooy doxal réew te nekkut ne ñun teela Gambia nekkut ne Gambia ñoo invent nguur o ñoo invent government ñoo invent governance déedéet fii lañ ko fekka te fii lañ ko bàyyi muy dëgg suñ ñëwee si wàllum si xaalis bu gaay joxe nii foog naa lu njëkk a xalaat mo wala laajte mooy kan moo am waaw boobu noonu pour sign contrat bi ne ñu ngi koo joxe kan si biir Gambie moo am booba doole président bi la wala ministre bi la wala parlement ñoo war a toog ne lii nii sax war nañ koo gestu seet xam ne ànd naa loi wala ànduta loi ñun su lañ xam yépp lii parlement bokku si ñun ba tey kenn xam benn doomi Gambien mënu la fee wax bu leer ministre bi su boppam woo nañ ko fii te woo nañ ko feneen lacce ko xaalis bii yan jaar-jaar la jaar ba balañ koo joxe contrat ki yan jaar-jaar la jaar balañ koo joxe xam nga lu mu tontu Musa mu ne lii bu mu doon am nekkuma fa woon mu ne taxi buñ doon hand over position bi bii bokku si woon Musa lu gaay di nuba yow mii ñëw ministre si boppam am ne moom moo amee wàllum lifin bi nekk nii waaw lu tax moom buñ koo jox place bii nii wax nañ ko lu ne jox nañ ko lu ne ba mu des $40 million du $40 de so kon lii budget bi fan la moo jógee si poche kan la moo jógee private citizen moo ko sponsor wala lii nguur moo ko sponsor ndax président Adama Barrow mooy génnee si poosam sponsor ko kan moo ko sponsor loolu ba léegi gars yi leeral luñ ko pour seet si ñun soo ñun buñ si ñaawee njorta buñ si teyee xel war nañ koo def te lii nii man maa ngi wax ne parlement war nañoo oo ministre bi léegi mu gestu si ay seen bugg gaay amee foofu noonu ñoo seet isi contrat bi parlement gars yi xool ko gestu ko seetaat ko seega ko gaa yi wax ñu lii fu ay jaar-jaar lañ am ba gaa yi joxe contrat gi nii media house gaa yi joxe contrat bi yan gestu la gaa yi gestu yan criteria la gaa yi teg pour gaa yi mun a am contrat bi tam war nañ koo seetaat si loolu tam si lañ mun a wax ne 100% confident ne si la maa di tam mun a taxaw fii ne 100% confident ne lii nii yaaxa na luwa wala yaaxul luwa waaye right now maa di lu mu mën a def man lu ma mën a def yow loo mën a def ak keneen yépp lu ñëw lu tubaab bi di ooyee spéculate ndaxte ba tey mbir bi reerul pour ñu mun a xam ñu mun cee wax ak waaye Syrian la xalaat dafa am lacce bu mu fi lacce woon waaw ñaari mbir la benn bi maa di wax na si boobu duma si dugg maa di doon nañu ay histoire yuñ jaar lu nguur wala doxee ñun suñ nguur yuñ amee tey fan lañ jëlee xalaat yi
naka la xalaat yi wala wéccee ko ak nu mel na jamono tey bu ko dooree suñ maam yi si tubaab yi ba tey fuñ tollu tey waaye ñaareel fa la séeréer la ca mooy lan moo tax saa su ne suñ nguur yi ñu ngi isi ñoo xam ne mun naa ne suul bukki sulli bukki génnee kii waaw génnee kii fii beneen nguur ñoo ñu dugalaat ko kii naan beneen nit ñi nga gis ci nguur gi gars yi di warantu depuis time yi Yaya Jammeh ba tey su nekk moom mu ngi laajte lan moo waral loolu lan moo tax mun nañ koo si gestu sam loolu tam ñu tontu ko fii Madi Jobaare mi toog fii suñ xarit bi Pasamba Jaw wax ne nekku ñun fii tey ak moom seen yaa taxaw fii nii yéen ñëpp laa wax yéen kenn si yéen tey noo leen dee waxee tey place foo leen téye bañ koo bàyyi tey si jub boo leen jub si jubal boo leen xeex yéen ñëpp tey kenn si yéen mënut a am place miir nguur yi Adama Barrow mun naa koo waat tey te ku ko wéedi nga feye ko tray seen na di nga am place yow foog nga wéeti doxin soppi waxin pour nga mun a am place pour liggéey nguur yi Adama Barrow lan moo ko waral ndaxte farle luñ diga farle luñ ku bugg a réew luñ xoolal mooy la kuy na ooyal seen waaw bu buggal wàllum fu gaay ootee ñu ne leen seen taalibe ne leen Mbakke ñoom loolu la gaay di wóor docteur Cissé bu ñëwaa nga man duma am ay jugal fii Gilfindi laam-laami waaw man damaa jaar si digga bi because ndax man duma toppee nit mbooloo te duma toppa nit ba mu sës balaa docteur Cissé di am place musuma turam balaa Mamadou Sabally di am place man Mamadou Sabally bokk nañ parti ba bàyyi su ñoo waxtaan si suuf la ñoo waxtaanee musuma wax mbiram si kaw Njoogu Ba bu mu génnee woon government musuma wax mbiram Mamour Ndiaye bu mu génnee ministre ba tey musuma turam so man toppeewu ma kenn mbooloo waaye képp koo xam ne suñ góor gi moo laa fay c'est yow lu ñu laa fay salaire loolu ñun suñ arankees la moo jógee kon am naa sañ-sañ pour wax sa tur ba pare wax nu mu fa demee docteur Cissé boo tey bu mu dooree waxtaan bi la lañ ko dooree wayaa yu docteur Cissé wax ñu fi waxoon si Adama Barrow ba tey lu si wee si changé dara wéeteeku wut docteur Cissé ŋaaña bu mu daan ŋaaña nguur gi ba tey lan moo si wéetu si nguuri Adama Barrow dara wéccuwu si Sabally bu mu daan wax si nguuri Adama Barrow lan moo wécci si loolu wécceeku si loolu dara wécceeku si loolu soo kon buñ toogee ba seena lan moo waral nit ñi nii tey ñu mun a am place nguuri Adama Barrow nekku ne Adama Barrow moo soppi doxin de ñoom ñoo soppi doxin ñoom ñoo daan ŋaañe loo xam ne ñu ne ay doxin ñu bon ñu gisoon si nguuri Adama Barrow loolu soppeeku wut waaye ñoom dañ dem ba gis na ñoom fu mu ne nii ñoom nuñ mun a def mooy pour dundal seen boppa dundal seen ay njaboot mooy pour dem bokk si nguuri Adama Barrow loolu nag loolu nguur loi may na leen ko doon doomi réewi Gambia may na leen ko bu leen neexee ñu ne ñoom dañoo bokk si Adama Barrow waaye loolu taxut ŋaaña yu gaa doon ŋaaña loolu taxut yu bon yu gaa doon wax si nguuri Adama Barrow jógee fi lu fi gaa doon wax benn rapport yi Sénégal bu ñu ko oyee Pakoti moo daan wax ne Abdou jógee fi taxut corruption jógee fi Sabally boo ko NPP taxut corruption jógee NPP docteur Cissé boo ko NPP taxut corruption jógee NPP lan moo tax lii nii nekk ba bi tey te nit sooy dem sàcc yow fu mu nekk nii tey sérieux yàlla cel bi yow boo jógee ne tey da nga bëgg a dem sàcc tey nga xool Moussa Alma jam fa la nawoo nga xam ne Moussa Dieng ñii fonkalum sàccal oo kii nga ne xam ma màcc na si sàcc nga xool Madi Jobaate mu war la peñ ne kii ma dugalee Madi suma ay mbir kaso la ñoo jël doo gaaw a fal Madi dangaa xool Moussa mu jege la te yow Moussa sérieux boo fa jigee yow it Pasamba ñëw Pasamba bugg a continuer sàcc boobu noonu nu moo def du isi Madi du jegeñ loo Madi de kan la moo jegeñ loo boppam mooy Moussa Dieng soo xoolee Adama Barrow bu mu toogee bees moo ñara fa nekkoon coalition members képp koo xam ne si biir coalition bi yow nekk nit koo xam ne ku déggu nga naka nga nit koo xam ne yow bu nga réew moo la fa teg Adama Barrow fexe na ba suri la boppam daaxala génn la si nguur gi mu doon di isi ñan ñun ñoo xam ne ñun róomi ñun ñoo taxawoon ne Yaya Jammeh daf doon foyantoo suñu alali réew ñun ñoo xam ne ñun ñoo taxaw ne Yaya Jammeh daf doon tëj ñun ñoo xam ne di yaaxa seen ay aaxa seen ay droit ñun ñoo xam ne Yaya Jammeh moom moo fi doon téye nit di fat seen ay bakkan di leen rey
ñun ñoo nangu loolu ñun doomi Gambie ñu dem 2016 xeer pour génne fi Yaya Jammeh ak nguuram ak ñu ko doon jàppale Adama Barrow dem toogaat utaat ñooñu noonu jël ñooñu si sa lem boppam kon Adama Barrow moom nekkutoon ne moom dafa bañ lu Yaya Jammeh doon def moom lu mu loon naxari woon moom bokkutoon si comme que léegi moom am na place bi moom it mu isi nit ñu bon ñoo jegeel loolam boppam sérieux lii moo tax gars ñiy suul bukki di suli bukki lii moo tax ñiy génnee kii di isi kii di seen people ñuy waral du government ni Adama Barrow because óot na ko pene bu fa tegee maa di ba joobaate bu gee dem naka sulu no maa di na ko tuug bàyyil yaa ngi yaaxalu waa óot na ko ne bu fa tegee Pasamba Jaw ne ko ne góor gi nañ bàyyi loolu méngoo ta luwaa bu la fa tegee te nga ne ko mbaa di nga kaye ko tooñaa foo man téeri yaa tiñaa i kanaa ko wañaa waaye du la dem fa teg place yéen ñu faa teg place mooy nit ñoo xam ne ay mbakkee magay labayka ak waaw lañ ko fa nekkal lii moo tax ci nguur yi demut lii moo tax dëkk bi demut te nekkul ne mënuñoo dem te nekkul ne amuñ ñoom xam-xam te nekkul ne amuñ ñoo xam ne am nañ ay xalaat ay pexe pour yóbbu dëkk bi waaye ñu am booba xalaat boobu am xam te jub du mën a liggéey si nguuri Gambia tey. Thank you, Seu. Thank you very much. I want to push back on Musa's question here a little bit. Just give me a chance. When he said, "Forget about the process," what makes it illegal? What makes it illegal when you secretly award taxpayers' money to 5 selected fews, and you really think the citizens are not going to cry out loud to say that it's illegal? I'm in the process and the way they go about it's all the same. If you take taxpayers' dollars, and still now we are yet to be fed with correct information as far as if these funds were pre-authorized by Congress, by the National Assembly. That in itself makes it illegal. That's why I wanted to put it. Oh, I didn't even see Pasamba. Sorry. Oh, sorry, I didn't see Pasamba. Let me clarify, Sariang, and I push back too as well. When I said that the question, the way I frame it was, I have an issue with the process itself. But I was talking about, because I think if I heard Murray right, that should government take information, all right, and channel it through private media, that in itself is unconstitutional. I was seeking clarification. And let me say this. This was not the first time, correct me if I'm wrong, that government is out there using private media or public media and paying them. What makes this particular one different from the ones that were done before since 2017? I watch the media. I watch Coffee Time all the time. I watch GRA advertising on Coffee Time. I watch Gambia Ports Authority or OIC, advertising on other media channels. Now, if we are going to, again, this process dapat hell. Government should not be kumbabu amde ak kumbabu amunde. But what I'm saying is, this is not the first time it is happening. What makes it so different? If it's illegal now, it should have been illegal yesterday. No, it's different. It is different because you know why? It is different. No, hold on. You asked me a question. Let me respond, and we'll let Coach come in. What is different is some private media leak the information, and still now, do you know how the procurement process went about? I don't understand. Tell me, how is it different from government GRA advertising? No, just please help me out. No. Yeah. I'm waiting. I'm waiting. Why is it different from government using advertising on Coffee Time or advertising on Standard newspaper that broke the story with a GRA advertisement on it? GRA had a contract with the Standard newspaper. Now, if that was not out there on tender, why is it different from this one? Well, how do you know it's not on? No. What I'm asking you, how do you know that it was not on tender? Do you know? Was it on tender? No, I don't know. I'm just listening to what you're saying. I'm just saying. Okay, so if it wasn't on tender, it seems like you are defending a position that majority of the Gambians are outraged about. Look, I am outraged about the process, but you cannot be outraged about the process by being selective. No, I'm not selective. I'm not selective. I'm not. Can I chip in here? Go ahead, man. No,
Sorry, Madi. And I am going to go Wolof. Thank you very much, Seko, for doing that. Musa li nga xam ne lii moo tax mu utee ak yeneen gis nga nguur dafa mel ni mooy watchman yi luwa gis nga watchman su dooree di sàcca bagage ya nga xam ne moom la war a garder problème am na so mini ne nguur gi nga xam ne moom lañ fa teg everything lu mu war a def dafa war a dëppoo ak luwa warta def par parler ba pare di issue that bi nga xam ne moo happen sa with this whole issue when we are focusing on the trivial issues and not on the substantive issue itself. We are attacking personalities instead of dealing with the issue. How did we come to this? And even if it were that the government had done it before, nobody said anything, why should they say now? I don't think that is even a very legitimate concern. Because at the end of the day, wrong is wrong. Sometimes it may take people a long time before they know the wrong. The GRA as an institution may have a budgeted account to buy advertisements from various radio stations to advertise what it is doing. This is the Ministry of Information from the Gambia government itself that took 40 million that they cannot even tell us. Well, they say 40 million, people believe it's more than 40 million. Whether it was budgeted for or not, whether it was approved by the National Assembly. And unless we get to that issue and address it, this is where the monkey problem, because Musa, whatever you do as a government must be very clear to the people. And if this information was not leaked, we would not have known what had happened. The process is wrong, and where the process is wrong, that's where the illegality comes in. Because when it is done by the government, it must be done in the most transparent way, so that you cannot even question the process. Because once you start questioning the process that the government uses to do anything, then you are really bordering on illegality. Follow the Constitution. Do not discriminate. All these media houses that we are talking about have had, for the most part, I'm not talking about the developers that nobody know, have had their advertisement run on their media by different government institutes, whether it's GRA or all these other places. That happens. We've seen those things. But that was not the concern. The concern is, how do you take from the consolidated fund 40 million and say, I'm going to give it to media houses? And Musa, up to today, we have not gotten a clear explanation of the objective of this whole thing. 1 minute they'll tell you to defend. The permanent secretary told Standard to defend the government programs and policies. Dr. Cisse said, the minister said, no, it's not to promote the agenda of the government. We are trying to fill the gaps. Which gaps are they trying to fill? And this is the problem. And in the process, the media houses, legitimately registered media houses, are now in the middle of this crossfire. Because the government still cannot tell us clearly why this money was allocated and what it is for. Because every time they explain, you are scratching your head and trying to remember what they said the last time. And when you have that, Musa, that's where we have a problem. So to me, it's not what? No, go ahead. Sorry. Go ahead. No. You wanted to say something. Go ahead, Rick. Olaf nga waxoon gis naa daal ne Seko la gën a dégg Olaf. You buy into. No, that's fine. That's fine. Buma jaate ko man soose na du dégg Olaf nag. No, that's fine, Musa. But here, this is the problem with this government, because when you have people trying to do something in the dark, hoping that it will fly, when it comes out in the light, it mocks everything that you do, and that's what this government does. They're always trying to find a way of getting away with things. Whether I'm going to arrest you and then release you 72 hours later, or I'm going to arrest you on a Thursday, but the time give me 72 hours. We're not going to count Saturday and Sunday, so we're going to release you on Wednesday. So when you start doing this, you are doing things that are illegal. Governments should not be playing with the laws, because they are the guardians of the Constitution. Ñoom ñooy watchman the Constitution. So when they start stealing from the Constitution, then we have a problem. Once you do it, you get away with it, you will do it again. And before you know it, anarchy would be the order of the day. And you cannot have a government that
that promotes or tells people to respect the law while it is doing otherwise. And that's where the problem is, Father. Brother Madi. Yeah. So there's a big difference. I see the angle Musa is bringing, which is a valid point. And that is to say, government has ministries, departments, and agencies. And every one of them have their budget line for information and communication. And which includes advertisements, because you have job advertisements. Job vacancies, which you'll have to advertise. And sometimes you don't have to advertise a job vacancy in every radio and television, because you have limited funds and you want to see how to maximize few radio stations to reach, reasonably a large number of people. But you have also, you can have COVID, for example. Such an emergency, a Minister of Health would make certain drama skits, certain special information to give, and you would send to various media houses so that you educate people about such an emergency. So the examples are many we can give. So GRA would do this advertisement. Minister of Health has done things like that. Minister of Forestry can decide to do the same to protect the forest and so on, which becomes part of your routine work. All right. Now, what is different? I've never seen this kind of thing, though. If it has happened in the past, I know, but I've never seen this, where the ministry goes to pay a certain number of media houses to do this. And I read the statement from iAfrica, and they said the terms of reference, the contract is about doing advertisements, documentaries, panel discussions, live coverage. Now, if iAfrica is paid to do live coverage, why is Fatu not being paid to do live coverage? Why is GRTS, without equipment to do live coverage, which is the national television anyway? All right. So that in itself indicates the discriminatory and therefore the illegality of this exercise. And let's bear this in mind. From a human rights perspective, the most critical element is process. Between input and output, between violation and protection, between service availability, service accessibility is process. So what process has been taken? Because you can build a beautiful road, the output is very nice. This road is very beautiful, very useful. This hospital is very good. This school is very good. But what has been the process to make sure there is one value for money? There is that transparency, that fairness, that competitive process is there. That even beneficiaries, partners, and everyone have a say in that whole affair to make sure that what is being invested, the input, goes to meet the output, because the process has been, based on objective, legal, transparent, in a consultative process. So if the process is wrong, certainly it affects the input and it affects the output. And this is why the minister said he cannot say anything about this because he was not there. That is a huge statement for any public official to say, especially a minister, because government is a continuity. Government is a system. You understand? And therefore, it is inexcusable, and it is an act of irresponsibility on professionalism that as a minister, you assume a ministry and then you reject or deny or ignore, claim ignorance of a decision of that ministry. Now, what handing over was done? What records were kept? Correct. And whatever the former minister did, and the former minister, until the ministry was created in 1965, you take responsibility as the current minister. Absolutely. So what the minister said it can only survive in the country like the Gambia. In another country, that minister should be sacked. Because you are telling us you are not responsible as a minister, as a public official, that in your ministry there are dark areas. And above all, you are not rendering account to the citizens to whom you are a servant, whose resources you have utilized.
So I think what the minister said is a very serious statement. That if I were president, that minister is not going to spend the night in that ministry. Honestly. Let me. I got to leave, in the next 5-10 minutes, just to let you know. Let me say this. Whether it was last week or this week, I'm as clear as day. What they did, kumamu amday ak kumamu amunday, dafa tay xel. You cannot take taxpayers' money and pick and choose. The question that I'm asking, and I'm not getting it, I am saying, you said some of these ministries or some of these SOEs, they have a budget line item. So my question is, should they be out there making sure that every media house have access for that advertisement? Or it's just in this particular case that it seems as illegal or tehel? That's all I'm asking. Now, people are misrepresenting what I'm saying. To me, I cannot support that. The process, it's really, Sumanekon information minister like Dr. Ismail Assise, I will have a hard time defending it. But we cannot also be selective that whatever happened before, Pasamba just said, whatever happened before, even if it is wrong, we cannot justify it now. I'm not trying to justify it. All I'm saying is, do you think the way they were doing it before, picking and choosing what media house to take their advertisement without going through the proper, making sure that every media house have an access, like us, for instance? So, Musa, let me make my last comment on this so I can. Okay, go ahead, Mahdi. Go ahead, Mahdi. I'm gonna respond to Musa, but go ahead, Mahdi. Yeah. So Musa, I think your concern or the issue you are raising, I think it's a bit misplaced. It creates a confluence because it's sort of false equivalence because I like that. Like you said, SOEs, departments, agencies, they have a budget line for communication. So GRA wants to advertise for vacancies. They have limited funds. They said we have allocated $100,000 to this. Right. Now, of course, there are 101 media houses in the Gambia. You are not going to send to every one of them. You want to see, can I choose media houses that by these few media houses, given the budget we have and the reach, we should be able to reach that number of citizens, a reasonable number of people to apply, to hear this advertisement and apply. Okay, so hold it right there. So if government, the Ministry of Information, if they had a budget line item, I'm just trying to get an understanding. Yeah, which they have. Advertisement, could they also utilize the same logic that for us to put that information out there, we can be selective? Yeah. So I wouldn't say that is selective. I mean, not government agencies alone, NGOs, businesses. You would you have something to advertise, or like I said, it's COVID. Ministry of Health has a sort of a short drama about COVID to send to the people. Right now, certainly, you wouldn't be required to use each and every media house. All right. And given your budget, you can scan the media landscape because I have information officers as a communication strategy. You scan the media landscape and see critical media that, in terms of reach, so that, some people are in Basse, can West Coast get all the way to Basse and all of that. Right. So for me, that is different from the ministry, right, to give a contract upfront to a media house for live coverage. What live coverage? Really? Which live coverage are you talking about? Or a documentary? All right. So even before identifying what documentary to do, Ministry of Environment can say, look, you want to get a documentary on protecting the forest, and we hire Fatu Network to hire that for us, or a production. Yeah. So, but tender it so that we know as a Ministry of Foreign Affairs, Forestry, you want to do this, and we are calling for applications from media houses. And you assess, but then to just select this and said, okay, we are giving you this 5.2 million, and it is for this, yet we have not still identified which documentaries, which live conferences, which panel discussions. And so, which businessman would do that? Much more a government institution using public money, giving out to people, just hold it there until we get to one event so you can come and do this. So I think that's a very different thing. What they did. But guys, it's been a pleasure.
It's always good. You gotta come back Always- when your guy is here. Always good to hear from you, Maddie. Yeah, I happen to be on But before you leave, Maddie, though, on a different note. No, but Musa, I want. We'll talk about you. I mean, Maddie is leaving, and I wanted to. I wanted to add a few things to what Maddie said in terms of you making false equivalency. But Maddie, I think yes, sorry, Musa is. I think he's mixing apples and oranges. So here is the thing about the SOEs. True, they might have a limited budget, but I think what you are making reference to in terms of selection, based on their budget, they can reach out to those media houses and ask for quotation based on their budget. No. I'm asking you. Want to ask me what is illegal? So they can ask for quotation. You're getting a little. No, I'm not. I am not. No. But give me a chance to respond. After, if you can, we'll have at it until the end of the show, right? So what I'm trying to ask you is, based on that budget, they can ask for quotation, RFP. And based on that budget, they can go in with what particular media that fits their budget. Are you assuming that these? I am not assuming. Hold on. They have a line budget and they sent requesting quotation for every media house. I am not. What I'm trying to tell you is you are making what makes it illegal, and these are SOEs, right? So what I'm asking you, and you know, we don't know, we don't both know. But what I'm trying to say is, public entities owned by the government, owned by you and me. It's absolutely different. But when let me hear Musa, and then because this, I think we have to go to the National Assembly. I have a friend of mine is telling me, unless and until we have the Mahdi Jobatis of this world really stand out and challenge the system will never change. But as long as ask whether you're going to run for president. Hold on, my brother. That's where he's going, Mahdi. Where am I going? Ask him whether he's going to run for president. Don't preempt anything. Don't preempt him. Don't preempt me. I am just saying, we have a Mahdi Jobatis of this world, a voice that want to bring about change. When are we going to get our hands dirty and work towards that change? Especially what we see in Senegal, what we just saw in Senegal and witnessed. People who decided, you know what? We are going to turn this upside down. We want system change. And Mahdi Jobate represent that. What do you say to that? This friend of mine asked me to, when he comes on that question. Yeah, I think it's a valid point. I think the state is in a society like a republic like us, is that single most important instrument with which to do the greatest good for the greatest number of people. So to acquire the state, that is, assume occupy the state, it's indeed, the shortest way to bring about change if you really want to bring positive change in the lives of your citizens. It's just for the same reason, the state also, in the hands of unscrupulous men and women, causes the greatest harm to the greatest number of people in any society. So the state is the most powerful institution. It's the most central, most instrumental instrument, institution we have in society. But to assume the state through the democratic process, join a political party wins. Yes, I think ultimately, everyone really should be thinking along that line. Now, personally, I'm not really. I wanted to say I'm not interested in leadership, or I'm not because I consider every citizen, every individual as a leader. And I'm trying to avoid not to sound. No, Maddie. Yeah. I think. But every citizen is a leader, Maddie. Neither here nor there. So let me just say this. Not into partisan politics, certainly. And I'm not interested in any political party in the Gambia. I see a lot of shortcomings, and I'm ready to work, help, support a political
party to restructure to be fit for purpose, because I know political parties run the country. You know, our president comes from a party, our parliamentarians, our mayors, our councillors. So the party, a political party, is what runs the country by our constitution. So it is important we have proper political parties in position, because if the political parties are not right, the country will not be right, the government will not be right. So if our political parties are undemocratic, not transparent, not accountable, have weak leadership, we are going to have a weak government, corrupt government, incompetent government. It goes that way. So my role really, I'm not looking forward to engage in partisan politics, either to form a political party or join a political party. Right now, no, I'm not thinking about that. But I think I recognize indeed that ultimately we have to make sure our state is in proper hands and our state is being checked. The demands in our state are properly checked. That, for me, is my role in my society. I don't want to be president or leader of any party or government. I consider myself a free person, and even if I'm a president, I may probably protest against my own government. So I tell Patama all the time. You guys. So, but my role really, I see as my contribution is to raise citizen awareness for empowerment, for people that believing that only the people can liberate themselves. My role is to, join forces and help create that empowerment, to organize the people, to hold the leaders accountable, whether they're political leaders, political parties, but also the government and its institutions. That's how I cut out my role in this republic. But really, to run for president, maybe we'll try Alaji Barrow for that. I'll tell him that. I will definitely. But thank you guys. I mean, I thank you, Madi. Seko, good to see you. I mean, you always inspire me with your ideas, and I'm even more admirable now. I mean, I wish I could master the Wolof and Mandinka like you. But, I'm really proud of that. Thank you. Thank you, Madi. Yeah, thanks. Okay. Yeah, thank you very much. Coming back to Musa again. Yes, sir. Babula Julobula Bala Bakeling. I know where you're gonna land with that question to Maddie, so at least we're clear where you're going with that. But, yes, I preempt. Don't you think? No. But let me respond. Okay, go ahead. Go ahead. I mean, saying, we have people like Madi Jabate, and we're all talking about we need system change. We need something totally different. If you listen to Madi very carefully, he thinks all these political parties are the same. Changing one for another, you're going to get the same thing. So if he is advocating for that, then it becomes incumbent upon people like him to say, you know what, let me find like-minded people and challenge the status quo and take it to the Gambian people. That's how you bring about change. And I think but he. No, that's totally fair. But what I'm trying to say is he doesn't have to necessarily run for president of the line. He can, as he said, he wants to be an outsider and have a voice and be able to, add his voice to political parties. The Gambia that I see today, being on the periphery, being an outsider, he ain't gonna get it done. I can guarantee you that. Okay. Go ahead. I agree. Okay, so Musa, I think what I was trying to say is, and usually sometimes you kind of twist things around just to fit your own narrative. But what I'm not trying to say, I'm not trying to nuke. What I'm trying to make sure that you understand is, like these SOEs have their own budget. So just because it happens in 2017, no one talks about it. People somehow, a private media leak it. And the contract was signed back in October 2023. We just knew about it and we're protesting and we're speaking against it. That doesn't make it right. Two wrongs cannot be right. That's what I'm trying to say. But the idea that you'll say, oh, how come GRA? GRA is, and I tell you, maybe the Director General can come here, Mr. Dabo, and explain this to you on to the viewers. But I'm suspecting they have a specified budget, and that based on that budget for advertisement,
they reach out for solicitation. They provide quotes based on the lowest bidder, based on their pricing. They selected the bidder. I don't know that. I'm just saying that's the process how to go about it. But what I'm trying to, the other thing that you are mixing apples and oranges is, this is a restricted tender, Musa. And who's oversee the president, the office of the president? And I would be very interested to know where the documents are. I mean, Dr. Cisse goes out but this was managed and chaired by the office. Mr. Cisse is all over it, the chief of staff. So I'm not even sure whether the Gambia Procurement Authority were involved. We don't know all that. But what I'm trying to say at this moment, what we know up to today, how many air? So here we have, we had about airtime. Now we were talking about documentary and all that stuff. But how many do they need to provide? Weekly, monthly, yearly, all that stuff. We don't know that, right? Do you know? Mr. Marong. Yes, sir. Where I agree with you, and I'm going to keep saying that. When the Ministry of Information decided to put ads out there and selectively choose different media houses where to run it, I have a problem with that. And I wasn't born yesterday, and I'm not stupid. And I've said it here last week. There is a reason why they did not give it to Membekeri or to some of these other media houses. I know that, and it's unfair. In fact, sir, politically, I think it's stupid. The very media houses, if at all your only motivation is to put information out there in terms of what government is doing, I will not only go to friendly media houses or perceived to be friendly, I will go to media houses that are not necessarily friendly and give them those source documentary and the information to put it out there, if that is their goal. Look, I am with you, the Fateh hell. But my question is, and it's a valid question to be asked. Now, you're telling me budget line item, that because of they have a budget line item, so that makes it okay. I did not say that. I did not say that. Emphasis on this, they have a budget line item. As if that in itself just makes it okay. All I'm saying is, if we're going to revisit the whole thing, maybe government has been doing this. The only reason this one is different, the amount is maybe bigger, I don't know. And also, you take selectively different media houses that people are very suspicious of that. If they were just to give it to, let's say, for instance, QTV alone, for instance, are we going to get the same reaction? I don't know. It still. I think QTV should not even take it, man. No. Musa, you are tiptoeing and you're all over the map like you do every time. This doesn't make it legal. I'm telling you right now, it doesn't make it right. I think the question that you asked again is a valid question. You asking why this? You're probably looking at it from a perspective of selective outrage, right? You said if other government institutions or prestataries are doing it, and they are in fact giving advertisement to some of these media houses, and there was no outrage. First thing you need to understand is that this contract, if it wasn't leaked, we probably will never know about it. There probably will never be this conversation if it wasn't leaked, right? So that selective outrage you're talking about is not like we are selective. This is the one we are aware of. And we are aware of it. Why? Because of a whistleblower decided to put it out for the public to public consumption. That is one. The other part is, as Mahdi and Pastor Majao all articulated earlier on, and I think Savian also alluded to this, is the simple fact that when you have a work scope, right? For example, advertisement, GRA making advertisement for people to pay taxes. And GRA decided they can decide who they want to send that particular project to and say, we want you to carry this advertisement for us in your media houses. Sometimes we had Pamodu Bojan from Membekering complain that he doesn't get many of those. We had Fatou Toure saying that she has been blacklisted, but there was not much outreach about it either, because you know why? People also understand that just because of GRA did not give you a contract doesn't mean that government is blacklisting you. Some of us may believe that if they are blacklisted, but because we have no tangible evidence or proof to that. But we know that the chief of staff of the president, I believe, or somebody from the president's office came here on this very platform. And on this very platform,
argue that they are going to go after some of those media houses they consider not friendly, right? Exactly. Right. Yeah. So those things were publicly known. Yes. But nonetheless, the selective outreach you're talking about, there was not many people out there armed and ready to go to war for Kirfatu. No, Kirfatu is doing his own fight. Pamudu Boyan is doing his own fight for Member Kiri and his team as well. So we are not aware of some of the details of those contracts. All we know is we see an advertisement. There cannot be an outrage about it. We know nothing about it. This particular one, it was leaked. We know the dollar amount attached to every single one of these projects. And from people who are, I spoke to some of the people who are beneficiary of some of these contracts. Like I said earlier, I'm never against a government institution partnering with media houses or giving work to media houses. It's the process that they went about doing it that is suspicious to everyone. And you want us to say conclusively that Musa, here's the particular constitutional line or policy line or documentary that they violated, because we don't know the full nature of the contract. We cannot say that authoritatively right now. Like they say in the court of law, innocent until proven guilty. In government, it's always guilty until proven innocent. Is there a responsibility now to come and show the Gambian people that whatever they did was in alignment with our constitution, was in alignment of our processes, due process put in place, both in public procurement and also parliamentary procedures that's supposed to be taking place as well. Is that clear? Night and day. Well, it is clear as a mud, but he's not gonna. I agree. No. I agree with most of the things that he said, because I'm not, again, when Motsise came here, okay, this was the chief of staff, and Sariang, you remember this very well. And they went ahead and he basically said that they pull ads from a media house. We went after, because we knew why they did that. They pulled it because they thought that that media house wasn't friendly to them. And that was an outrage. Anytime government act in a manner that you're going to pick and choose, it should be an outrage. Now you're saying the only reason why we're not outraged, whatever they were doing it, because we didn't know about it. Now we're outraged because somebody, a whistleblower, put it out there. I get that. Fine and dandy. So if we had known, you're saying that you would be equally outraged, right? Because they, right? Yes, if we know the nature of the contract, of course we will. If there's any type of some form of a secrecy, or at least we believe that we are suspicious. But Ariane is saying that as long as you have a budget line, you're insulated. That means there shouldn't be any outrage. What did I say? Because you kept going back to the I'm just gonna say this, man. Today you are all over the map, and usually when you continue to defend the indefensible, then you are getting cornered. And then Musa Father Mose. I'm not defending the indefensible. No, you are, because I still don't understand the basics. The basics of your argument. Why it says people are outraged because of freaking $40 billion being siphoned, and you know what? We don't know the specific of the contract, and what does this feed into corruption? I'm telling you right now. Still now, we don't even know. The contract was signed in October 2023, and somebody said it last week here. They are paying them in phases. Mm-hmm. What advertisement or documentaries that we see on these medias that says that they were advertisement? Do we know whether they are paid? What have they rendered? The services that they render. These are the right questions we need to be asking, not to be defending some undefensible. So how many contracts? We're saying some people say airtime, some says whatever. So how many? How can you tell? Let me pick for instance. iAfrica TV. How many advertisements did they do from October up to then? Do we know how much they pay them? And these are taxpayers' money. I agree. I mean, these are the legitimate questions we need to have. We cannot continue to make this about personality. This is not about personality. This is about a government who went beyond, far and beyond, on a spending spree that they don't have. If they write a check, it will bounce for non-sufficient funds. So
So what are we doing here? I mean, we don't know. We don't know. How much did they pay them so far from October up to date? How much did they pay them? I have no clue. I'm not even going to attempt to defend this government. Thank you very much, Father Mose. With Sehud, no problem. Let me have the last word and we shift to other issues with our guest here, Sekou Kamara. And my last word as far as this thing is concerned, maybe it's going to sound even much more controversial. If you take the selective of different media houses, if I were the president of the Gambia, for instance, and I have information, and I know that my information is not reaching people, all right? Because for you to be able to govern, for you to be able to get your population to be part of whatever you are doing, I am willing to spend money from the consolidated fund through media channels, whether private or public, to put the information out there and say, this is what I'm doing. I don't think there is anything illegal in the Constitution that says that. But I'm the last person because the Constitution is not my forte. I don't think there is absolutely anything wrong with that. Where the problem comes in is when a government plays hooky and being selective. And like Serian said, which I agree, sometimes it could even smell corruption, shrouded in secrecy. That's where the problem comes in. I will never attempt. No, angam sa fo xabarele tuti bone amul ben line ci constitution bo xamne jawar no the government should spend money on information to reach the citizens. Wow. Kama dimbela fofu ben loi waxul lolu non waye loi tam dafa tek ay sart soy def lolu yo jaar yo wara jaar process bi waaw am nga Musa nguur liggéeyam war garam si askan dafa set dañ ne nguur du siimee cereem ak njaxi baa doole no you're good. léegi su nguur jógee do you understand that one? ñoom su lay jógee pour bëgg a def lii nii you understand? No, you need to go back to that one. No, say go ahead and say it again. waaw ma ne dañ olof Njaay ne nguur du siimee cereem ak njaxi baa doole. Okay, CM chere ak njaxi baa doole. Okay, I get that. Chere mooy futo and in badole wolum fuarol. I get that. So that's it. Man sa man na ay futo da la badola la tarot. I get it. Loud and clear. I get it. No man sa ta ko wala man say wala na loi langita me alonko mol na data la wasilo len yon yo xamne sarta yo xamne la nguur wara jaar su ngey def yi. So constitution waxu ne nguur waruta am information a budget to dissipate information to the public. But there's a process to go by. More than you budget every year. Linear Bokuton's information budget of a Ministry of Information budget between 2023. Fala Halis Mujigi. Depends me posi kala mujigi. The serious posi askambila mujigi. Kon legi ngu loi bi subopa nguur bi subopa yar sarta technique suñu def li ni yan jaar ya wan yoon lañ wara jaar. Ñun ñu ne yoon ñoo comme ka leeru suñu tay nañ ci xel. Kon ñu ngi wax nguur na ñu ñoo leeral na te comme que gars génn suñu ne loolu nii lañ ko defee wan ñu leeral ñu ko ñun bu ñu émoon sax bu ñu neexoon tey ñu ne kon lii nii xëj na boo gisee gars yi di nubu kon jaaruta loi moo tax gars yi am ay nubu jaaruta loi jaaruta yoon loolu mooy dëgg walam tooñaat Sekou. Wow. Both today, this Kamara Kunda is the perfect Wolof. It's true though. Both to the small But Sekou. Wow. We have another reality. We're looking at 2026. Wow. With everything that we're seeing, people are saying we need change. Okay. There are a lot of voices that are out there. People are saying, they talk about police on 2026. People are saying this, people are saying that. 2026 is not too far away. What's your take if we want to bring about change? Do you have an idea how this thing can be done? If you were to, do you know the template that can be utilized to bring about the change? We have a template going back in 2006. We had a template in 2011. We had a template in 2016. And then obviously we went through under what we would call a semblance of democracy in 2021.
what is out there that we need to look at come 2026 if we want to bring about change? The status quo clearly is not sustainable and it needs to be changed. What's your take, sir? xam nga man UDP laa bokk man loolu dama ko wax leer te no masi I can even see it on your T-shirt, right? What does it say? Ba kii moom suma oncle bi la suma dad bi la Dabo. wala ko suma dad bi la suma pa bi la suñ 2021 campaign living ni la woon T-shirt fa ni la woon waaw bari man ni ko quand même ve ka fa ko kuto be ka fa buro le tuuti so dafa na ci dal ko I missed that one. Kute, say that again. Kuto be ka fa buro le tuuti manam ku nekk daal dafa yaakaar daal moom daw su nekk dañ moom fa sam ba fi da daw Moo daxa daw. Okay, I get that. I go ahead. Mu yombal ko waaw so man ñun UDP yaakaar nañ ne ñun am nañ pas-pas bi am nañ pexe bi am nañ nit ñu am xalaat bi am nañ nit ñoo xam ne tam am nañ yaakaar si ñoom ne mun nañoo yóbbu réew mi te mun nañoo yóbbu parti bi te buñ lañ lifinee buñ leen wóoluwee ba jox leen réew mi yaakaar nañu da réew bi na dem kanam waaye loolu suñ xalaati parti la ñu waaye loo ma laajte mooy amoon nañ fi ay xalaat yuñ defoon lii boo ko dooree xëy na naat bi ay 2006 yëpp gisoon nañ fi ay pexe yuñ fi la lool pour génne ki Yaya Jammeh doxul 2011 amoon nañ fi ay xalaat yuñ fi defoon tam doxul 2016 yàlla def ñoo lal yenn pexe yoo xam ne ñu daal di jaar politique yi Afrique tey politique yi sakaatuma soone Sénégal bi suñ politique dafa toolu place boo xam ne man suma xalaat mooy pour benn parti jóg mais dangaa gañe nguur dafa miiti ndaxte even Gambia te Adama Barrow su boppam pour mu gañe 2021 élection bi gis ne ñaata coalition la am pour mu mun a jaar nit ñoo xam ne sax parti yoo xam ne sax parti bii na nit la jël na leen xeebut kenn boo leen su boppam pour mu mën a am coalition so man dama yaakaar ne 2026 ñun opposition luñ mën a xalaat mooy réew moo ñu war a ñor fu mu nekk nii te ñun UDP ñun amuñ benn noon si opposition ñun UDP amuñ benn opposition bu ñoo xëccoo nguur ñun nguur gi Adama Barrow état si boppam ñun lañ jànkuwanteel ñun xëccoo ñoo benn opposition loolu benn so lu ñoo ut mooy nañoo liggéeyeen boo kaa yeneen opposition yi pour gars ñëw ñun liggéeyeen ñu nekku ne lañ leen xeeb nekku ne amuñ yaakaar si ñoom waaye ñun dañ am yaakaar suñu bopp ne bu gaa ñëwee ñu liggéeyeen ñun am nañ ay pexe am nañ ay nit ñu xarañ si parti bi ñoo xam ne bu ñu wóoluwee mun nañoo jaala génnee fii Adama Barrow waaye UDP kondong mënu koo def PDOIS kese mënu koo def GC kese mënu koo def GMC kese mënu koo def ak yeneen parti yoo xam ne xeebuma leen xëy na maa su ma diimee ñëpp juum waaye ñun dañ yaakaar ne ñoom ñëpp bu gaa ñëwee waat kon ñu defee woon 2016 xëy na bu ñu ñëwee waat ñu toogaat si table waxtaan xam nga nit ñi léegi la lañ dee faate Moussa boo gisee yeneen coalition yu amoon Diallo dafa am ay affaire yu amoon de te bii nag dinaa jàkk wante la suma doomi parti waxtaan ak ay doomi UDP am nga pour 2016 am dafa am place yoo xam ne UDP fu gaay jàppoon dañ ko oyofal tuuti ndaxte soo ko mënee xalaat boo gisee ay naat ak ay coalition bi doxmul boo gisee 2011 coalition bi demul UDP fuñ daan jàpp mooy ñun ñooy parti bu mag parti yi Gambie yi opposition yëpp ñoo fi gën a xarañ ñun kon ñun buñ waree am coalition parti yi ñoo war a ñoo bokk si ñun dem ñun di jiite coalition bi waaye 2016 boo ko bàyyee UDP dañ oyofal suñ loxo tuuti dal tuuti ñu ne ok comme que yeneen parti ñoom ñu ne duñ ñoo bokk si ñun kon ñun nan lañ mën a def ñun pour ñu liggéeyee ñoom ñu ne kon ñu ne dañ léegi pour dem lu gaay di Halifa Sallah daan ooyee primaries
dafa oote primaries te boo ko bàyyaa xel UDP duñu daan nangu pour ñu dem primaries ñun ñu ne ñooy parti bu mag bi na gaa ñoo bokk si ñun so man lu may wax nit ñi ne nekku na lii musuñ koo def de amoon na fi te daanaka am UDP demoon nañ nangu nañ pour dem primaries fekk yeneen parti itam ñëw fekk si UDP ñu am fu ñu dajee ñu def primaries UDP daal di gagné ñu jiital Adama Barrow soo kon UDP naa waa suma doomi parti kon nañ waxaa xel te nañ dalaa xel xam ne UDP amoon nañ fi lii defoon nañ ko fi te nekkul ne UDP rek la ñoo seetam lu génn si réew mi dañoo seet lu génn si Gambie loolu benn la ñaareel Lawyer Darboe 2016 balaa moo dem kaso sax luwaay Gambia du doon nangu pour Lawyer Darboe taxaw booba ndaxte Yaya Jammeh suñ téere réew mi téere buy doxal suñ réew mi muy constitution bi daf si defoon ne at boo xam ne boo si tolloo doo mën a taw pour nekk président kon Lawyer Darboe doo mën a taw 2016 waaye nit ñi luñ paatee bàyyi xel foofu noonu te fii dafa am solo trop Moussa pour nit ñi bàyyi ko xel ndaxte léegi su ma toogee dégg nit ñi ne suñ parti kuñ jiite suñ parti bi dafa bugg a nguur daf day daw suma yaram ndaxte kooku noonu booba jamono dafa demoon bém na sax moom jaral na ko ñu jiital ku mel ni docteur Touré docteur Aïssatou Touré booba jamono nekkutoon doomi parti UDP te Adama Barrow ba tey loolu noonu mu ngi jàppa mer boobu si xolam lan moo tax ku mel ni Lawyer Darboe di jiite suñu xam ne moom mooy jiite parti bi booba jamono mu ne ñu jiital docteur Touré te moom parti bi moom la ñu doon a jiital te lii ni nekkut ne ay wax yi ñoo xam ne la déggoon naa ko di lii Lawyer Darboe su boppam moo ko bindaa loxoom signé ko ak loxoom mu ngi toog kaso Mile 2 mu yónnee ko si parti bi ne leen man soo leen ma dégluyee man comme nu soo defoo ne leen jiital naa Jomaay mu ne la man boo la mayoon ñu jiital docteur Touré pour docteur Aïssatou Touré yo kon ku bugg a nguur ku buggee si nguur du xool koo xam ne sa nekku doomi parti mu ne leen nañ leen ko jox caabi parti bi pour mu jiite parti bi ñu dem xeex pour suuxal réew mi kon kooku noonu réew moo ko ñor loolu benn góor ku jógee fii léegi-léegi ni ñu ko woyee Malick Diobaate xëy na maa ngi jégalu suma man te lii ma neexoon ma laaj ko balaa maa wax nii waaye ñun ñu nekkoon si diaspora bi fii nii Mbodj Seydi Kane mi na mu maa déglu moom xam na lii si dara amoon na jamono United Democratic toog nañ bañ ne sa diaspora bi ñun demoon nañ ba propose si diaspora bi ne na Malick Diobaate UDP loolu moo laa woon na kon UDP ñun musuñoo buggee si nguur te musuñoo tiit si nguur ñun réew moo ñu ñor te réew moo ñu mus a ñor so suñu dem 2026 dama bëgg ay doomi parti ñu fàttali ko foofu bu ñu mus a fàtte foofu noonu fu parti bi toogee diaspora UDP toog ba gis koo xam ne bokku si parti ñu ne nañ ko jox caabi parti bi pour ñu jiite ñu ñoo xam ne ku parti li bi su boppam toogee ba xam ne moom mu xool doomi réew mi boo xam ne nekkul doomi parti bi mu ne man kii am naa yaakaar si moom te am naa fit bi pour jox ko caabi parti bi pour mu jiite réew mi kon loolu laa wan ne ñun suñ parti bi bëggee wuñ si nguur te nguur tiital la te buñ amee opportunité sax pour liggéey Adama Barrow ñun munoon nañoo toog su nekkoon ne nguur rek lañ bëggoon ñun munoon nañoo toog ne ñun nekk nii dañoo bàyyi Adama Barrow si nab soom lu ko nee def ñun ñu doon ay ministre xëy na kon tey sa Syria mu toog fii nii xëy na temps bii nii mooy nekk Washington nekk ambassadeur kenn xamul waaye ñun loolu doy waaye nag sa waay follow nga follow de su follow de sariyang den am right out there behind ñi nga ñun UDP parti baadoola la ñun dañ yaaga di lekk maalo bu amul jën dañ yaaga di lekk padang te amul soos soo ñun tey boo ñu xañee soos tiitalu ñu ñi mooy dégg soo ñun doomi parti boo gisee buñ amee opportunité let me bring it back to the Sariyang, go ahead, because I just wanna button up something. No, Musa, give me a second here. I think you know Seku. I always call Seku Mbadi. Now, nga la moila le yukumo mimbefo. Andu kumo hani ke kawandila do ya fako. Ako ninte be kawando la nga fendul code Kurano kono. Amu modo jikoti.
ko ninte be siri wo kawandila nyati lo bafal malom fo yen na kumo fo nyi na kan tele telling aka sa dara aman darete telling kan abe min fo kan qur'ano ko woni te jikole tade kam min ke banta mulma millo nyela kumo moy bat bar sign kumo bita dani andun tol be mbe diamu kan gambian olle mbe diamu kan pati dingolle e kumo min fo nga moyle de e ko 2016 2021 diaspora mul fongos bentele ko alinga modo tomba mi alon ka man pati dingoti tan kuma kamo 100 million question mo be 4 minna wolam fo bi itia miracle wala finda ani wo hamo baon dol bebe social media nga debate nyingele sa itia miracle hamem bunda anu se lodula going to 2026 wo bi jele bang pati dingolo ani mo patio kanu dingolo wo bi jele han kabi wo kuma kan so fo nole fang nga kacha badi bunkono ka hakili maya mimba tinna ko nga mol sabana mfanka miya lonko sama 2026 nsa baro bonni man sayala kalon suwal ko nyaari diganehu digam tan mo ne na kuol ba nyamen to nya fo politiko kono jama ni ya fi sudu mol kasida wala namban na pati dungol hakil blandi kan ko jamono la tambita pati kono amen ko bande ne maji kumol le fo kan wala laftande ne maji kuol le kan diamo memba keri mol kan mem fo kon ta na mem fo jannu wutuma wala nim taba diamo lan kala fi le kumo seneya because kumo tumo de ko akam la bu kadom diamo tata nata be mol kam ne fo lo ya dabo nan to lula 2026 le wala fama nyina lula nta place de la di moko ten wo place wo joyo to ji mba jabiro men fulo kala je wolen surwal ko mbor danka bula danel si lamba do ko leke si gew je moy mbiro ni buta nyobo rumal mondo membe boyndil ibu ko domo jama kon so United Democratic Party mfana ko dol be je ani bi tilo bi nim parti leader loya da boy to kumanda nyin nga ko nyoko sécurité mondi ya miroto ya mira nanta munakela 2026 ani na kacha faka bere mbafa ka bari kana fa molye banta fulu ikana ko mo fintini molye banta fulu kadum ko numo be yeta du lalo ita futal ni aje di Senegal mul bafa la ko jomay yi hammo balari men kan nungo wala sonkoti kabire sonkota la sonko mam futade kabire fana sonko fana mutata kabira ba place o di kan ama blotin jomay la direct da ko jomay da malande atata la fo mo lulu zafa mo tang me yalla ko be coalition ko na ko kal beta kayto nyika albeta application o dindi o mo tangol ko no tada fo mo lulu men la ko follow tada preliminary round men la ko tambita wal nde hakilo baka damboj melki hakilo Senegal politiko damboj tada sonko jibe prison finta prison kan fo le fero men kata politiko kon abuda prison na publicly botumo ye jomay ye kaytol dundi fo ye jomay accept already fo saying nzafo ko yewi askan be movement do so a coalition jomay fo start a kafo damboj ko basiru neku candidat sonko basiru neku candidat sonko choli jip coalition jomay gay pastefi mo be wulta ya kajafi ya nen yo kuma be fay kabrita la fo jomay ko start fo saying ya be approve anara finta ko na jomay endorse kabiri ya nyine nga munene yoga ko wolungo ninna tandi Macky Sall na man sakuna la ko jomay da malante la yakaro du sonko ba jikirin jomay la iba sonko iba jomay fana ko wol boyndi la ay ko to tambe wala United Democratic Party dum laftam fane hakilo to bakira nin wala nina parti li ba diam na xala mu yakilo la lafta men ka to kala bi dabu da fintile bi afa mo lieko
akoyta la bara tintale politiko hakilo ka tamani ni yaaje me yalla nun ko adama borol ba boyndi la kabra yaaje me kabra femi bita sorom ay kemi sa jamme sorom ay landin diba sorom ay loya da ba fongo sorom ay amadou sana sorom wallahi adama boro fran sorom dal bari amang adama boro natum wala je su gay xamé fu ñoo jaar ñoo wor nomba galgal mi duñ aga alne ñu ko tu hakilo to baade so bitulo ko be nyame pati be nyame loya dabo nan la pati lidat nin mo ko ta yamira ko seriyana na takala na pati lidat fa ana diate yafo kasi do nin ta jaka nin ta jikita ko pati dungol famal alla musa jannati na kan nyata ngodi wolante miroti ana diate yafo bari labo pati ba menkal pati dungol la fana basila ya kuwa kacha na dun kullobum na dum badim bum na kuodol kacha na jibe memma kala patuwe nyaro dara memma kala banko e nyaro tati da patuwe ko wala na majibe ba banko kato ko UDP na mansi na patuwe na mai na fajibe UDP sila wato watin ka banko e na fala tambindi patuwe na fanya kan na fanya me na tara num patuwe na fada madam male mbatula adama borolo ko mamba semmentu yala adama borolo ko ma dom bi seri antani tay bitilo mbona dom bi place ndim fana mambulla mbasira da men bari hani kabirin ni na je ko adama boro e kuola ba banko samba ka nyame ngani na patiwo e kuol manta nyola baka na muneke nan kola dial nga ko sa alata so bitulo pati ko ne yulade mo kata mbalori wo dulaki ngol to kote ko kata nyawonya na watu awato sita pour que mo tambindi pati nyaar inshallah mba dlayro di la mollako mba jikko tala ko patiba menkela aba banko ina fala fana jibe la ba men tambinde la bari mo labta na senendi bibi ba menkela ninnoke adama boro na masakunda te lem masakunda polisol bete lebul jojol bete lebul sembo bete lebul kodo bete lebul banko na flo ba karafri te lam banko jiko be ba karafri te lam ninna kulol be wañari e bibi tafuta nan ta la 2016 2026 Musa kon lumay wax fi la lumay tanka fi dama bëgg li mu leer go ahead képp koo xam ne tam bokku si parti bi te nga am xalaat bu rafet pour suñ parti bi man ma ne loolu ñun ko rafet képp koo xam ne am nga xalaat boo xam ne xëj na sax meloongu ta ñun luñ bëgg suñ parti bi ñun ñu ne ba tey am nga droit boobu noonu pour ñoo wan ñu ko ñun léegi nag di nga gis ñi nga soo demee Moussa soo demee si géeta nag su coo jibee rek xamal ne Moussa dama bëgg nga déglu bu baax Moussa you think I'm not hearing you soo demee si géeta nag su coo jibee rek xamal ne nag yu ndaw yi ñoo isi histoire because nag yu mag yëpp seen béegi ni dina takkee wala seen tànkay waaye nag yu ndaw yi ñooy nekk de ci bi si biir géeta gi du dugal seen béegi ni si mbalax yu mbokkut di dugal seen tànkay fuñ bokkut su boobaa coow bi nekkul yaa maa dégg so United Democratic Party ñun suñu mag yi suñu si biir parti ñu ngi téye ñoom fu gaay ne woon démb la gaay ne ba tey man kon mu la ko way nekkuma si executive parti bi waaye dama dee waxtaan ak kilifa parti bi képp koo xam ne nit ñi am nañ yaakaar si moom si biir parti bi ñu naan kii buñ ko jiitalee mun naa yóbbu parti bi man dama dee waxtaan ak ñoom te dama dee déggal lu gaa dee wax te ñoom dañ dee déggal lu may dee wax yaa maa dégg am ko waaye nit koo xam ne boo xuloo si parti bi nga am xalaat si parti bi man ma ne parti bi United Democratic Party nekku pour doomi parti bi rek pour réew mi yëpp yow mun nga ñëw nga jonko wante ñu na xalaat nga joñ sa xalaat foofu laa bëgg na nga teg fa sa loxo waaw because even last week I think I made the same argument man ku ma xam nañ ne ragaluma ma ñëw fii ma wax suma opinion dama leen dee tooñ sax ne they are my cousins mooy dëgg ñi ëpp ci ñoom waaw ñi ci ëpp ci ñoom dëkkaloo nañ ma sax man fu ma dëkkut because of utterances that I will make you know, yo, this is a business. You're not even supposed to talk about our now, but Musa. No, you come. No, but you're cutting off. Here's the thing. I think we could do that at the very. No, give me a second. I think Sekou is hitting something. No, give me a second. Okay. All right. Okay.
No. I think you are hitting a very important point that everyone needs to hear what you're saying. I mean, But that's what I'm saying. no. I think he's up to something. He's Because up to something. He's up to something. Even Mr. Dabo, man déglu naa ko. Waaw. Déglu naa ko completely. Dégg naa li mu wax. Ne anybody ku foog ne da nga war a support parti bi pour am loo cee wax. People should allow you to speak your mind. It's not about the UDP. Man, one of again and again. Just the fact that I'm a Gambian and who rules us next, whether it's UDP, NPP, that gives me the right to say, you know what? I think the UDP, Kila like, Lila Bugut. I think, but then people will come after me. No, I get it. Wow. I'm accused. Some people even say the only reason why I say that I hate UDP. I used to use the word binary choice. Binary, going back before the 2021 elections. Wow. I was one of the few people that thought, after we fought in 2006, it is unfair for us to have just two choices. Manama one problem alone. Manama forgot there could be a third choice. Because let's say, for instance, I didn't want A, I didn't want B. And then we were. There were at least three other choices. No. Seku, before you go down there, give me a chance. I think Musa needs to be very fair to UDP as well. I have been on this platform many times debunking those assertions and backing Musa. And this hasn't even started before I sit on this platform. Like one time, I would take a. No. Say also demand. Yalo na lerek. You know, I get Musa's point, but I don't think we need to deviate from the central point of the debate, because what happened is he says insurgents, and everybody pound on him. It's still in my memories. I back him up. If you're gonna disagree with someone, challenge him, debate him. Based on issues and all that, but how he is aka pentrol of the UDP, and that is very unfair. I want to bring that before you jump in, because I think I think a lot of people but I know, but Musa, I gotta interject though. I gotta interject that you are being a little unfair, because we've been here and we take issues with folks who are attacking you personally. For UDP to win, it's going to need independent-minded people like myself. Whether they can disagree or agree with me. They can question my motivation all they want, but at least let them do it early. Prior to 2021 elections, I said it here. If all I have were these two choices, I would have voted for change, and that change my own UDP. In as much as I have reservations of a lot of things about the UDP. I have said that here. But I am the same person that they will say the kid of a hate UDP. Why Musa? Musa, how am I going to be seen as somebody who hates the party? When there are certain issues about the party, I have reservations. Musa, I'm Gambia, dika bu xat la. Nekut ne loy wax ni yo reka Musa wax li. Te nekkut ne lii looy wax ni yow yaa ko wax si wala moo em déedéet man Gambian la doomi Gambian la man 2020 bu election bi man Gambia 2021 election bi October 2020 laa dem Gambia man for 14 months benn yoon laa génn Gambia dem Sénégal def fa 4 days so in 14 months 4 days laa def outside Gambia 2020 so dégg naa nit ñi liñ dee wax campagne naa but last day, because there was some first day campaign being launch in 2020 October in Sanya, the last day some campaign be in Bakode in 2021. Degana lu don wax dugana fu neka so lo wax ni nekku na yore kam sa wax li tu li ni balal ma luma waxe tuumal xeyna sumal kalama ci olof mo sori won mota na use word yow mi kalama ci olof lu ngay wax tuumal buñ tuumal UDP nekku na rek ñu ko tuumal dégg naa ko feneen ak feneen dégg naa ko si keneen ak keneen man lu ma dee wax nit ñi mooy képp koo xam ne am nga xalaat si UDP képp koo xam ne am nga ay xalaat yoo xam ne mun naa dooleel UDP yow am nga doole bi am nga droit bi pour ñoo wax ñu ko lépp koo xam ne sax bugga ngaa ŋaaña UDP loolu am nga droit bi tam pour def ko
Yeah. mun nañu waa doomi UDP mu naxar ñu woo ñun ñoo sanca parti lañ bëgg a yore réew te nit nag boo bëggee yore réew doo yore sa bopp ñëpp ngay yore ñoo àndaa yow ak ñu àndut ak yow soo kon nit ñi bu ñu ñëwee bëgg a wax si ñun foog ñu muñ dampa suñ xol déglu leen ak lii mooy dëgg yaa maa dégg waaye man lu ma bëgg a xamal nit ñi mooy soo xoolee United Democratic Party ku am les ku gis ne xëj na kon nu ma la ko waxee xëj na ni mun naa jóg ne moom dafa yaakaar ne Yakumba Jeyte moo war a yore parti man mun naa jóg ne ko déedéet Laare Cissé moo ëppa Yakumba xam-xam ëppa ko jaar-jaar te man dama yaakaar ne yàlla ne ku la mag ëppa la sagar te kii nii Laare Cissé moo ko mag ëppa ko ay jaar-jaar si politique ak si governance so moom lañ war a jox réew anga ut xalaat yooyu wutee ne waaye yow mi Musa Jam bokkuloo si parti bi yow mun ngaa jóg ne leen ne déedéet ma ñoo ñëpp kenn doyu ma si ma Yunus Haydara nekk United Kingdom moo ma doy te Yunus lañ war a jiital mu yore parti ñun doomi parti bi te loolu tam ñun Musa am na sañ-sañ pour wàññi loolu waaye nga Musa fan la léegi anga dañ dee wax ne ñaaka déggoo amul ñaaka waxtaan moo am fu ñaaka déggoo bi ñu amee léegi mooy olof Njaay ne kër gi ñoo ko bokk ku la ko waxul war ngaa xam ne pukus gi bokk si pukus gi bokk ci waaw kon ñun luñ tax naate ya isa mo lundo ko kodani mbelata ba buntu ko don kanna sama fengol mabo dame wo data kol ko na wo mu kodati la tat wo luñ tax dato so ko xamna tam yo ñun man xamona na ma UDP si ñëpp la bokk nag ku neex nag nga génne sa bopp si UDP ngir parti bi comme PDOIS parti bi si ñëpp la bokk ku neex na nga génne sa bopp si biir PDOIS ne ma bokkuma si ñoom so man lu may wax mooy képp koo xam ne yow génne nga sa bopp biir UDP na bokkuloo si UDP waaye am nga xalaat yoo wax UDP bu ñu nee mun nga ñoo jox xalaat yooyu noonu waaye comme que bokkuloo si parti bi fu ñoo toogee ñu nit di waxtaan pour seet kañ lañ war a teg ñun kuñ am si yaakaar moom kii bu ñu ko tegee dina def lu waral réew mi dina def it lu war pour parti bi place boobu noonu ay doomi parti ñoo koo waxtaanee nekkuñ ne dañ xeeb koo xam ne nekkuloo si parti. dëgg non seewu kenn laajtewut loolu. waaw moo tax ma ne la ultimately UDP and their selection committee. waaw ñooy decide who is going to lead the party. That has to be respected. It doesn't what all I'm saying is. Wow. When Musa Jeng comes and says, you know what? I think for us to bring about change in 2026, Sekou Kamara me, man, I believe that he can bring about change. Wow. Musa Jeng, hey, Tajana why bu ñu wax lolu. You have no right to tell us that. Yo, all create problems. That's why you're saying that. It's not your that's a minuscule. The minuscule. Are you telling me that you really haven't heard that? Again and no, again? but I heard that. But what did I say? You know, this is the thing about. I also pushed back. Even last week, the week before, I was on this platform saying that people have the right to speak up. Musa, Musa, man mi nga. What do you want? What else do you want? Musa, Musa, man toog naa fi woon naa la ne man bokkuma UDP man UDP daf ma fekk si man daf ma fekk. See, nga wana la ko fi man waaye man waxtaan naa nit ñoo xam ne si biir parti bi. dina mën a sa yow doo doomi UDP yow fu la dee gisee ngay waxee UDP. Exactly. so man loolu noonu bul nangu. nit ñi ñiiw ñu tax. nga bëgg a mere parti bi. man am na ñuy waa man yàgg naa lewtoo ak léegi UDP du tey. waaw. even all the way back 15-20 years am na ñoo xam ne sax Johnny come lately. So well, I know. So well, I am not saying. Look, that is why I said even Mr. Dabo. I mean, quoted him here. He's saying that. Okay. You know, I did say that. So all I'm saying is, I mean, at least let's. Okay. Final is this. I don't think. I hope you understand the language. I hope you understand what I asked Sekou. The question that I asked Sekou. I do. And you've told me that not once, not twice, Sariang. Okay. So I think we need to put this up. What? Yeah, go ahead. But look, at the end of the day, public perception makes a difference. Dig it. Let's not kid ourselves. No, that's true. With 2026. There's a reason why UDP didn't win in 2021. I mean, you guys can
bury your head in the sand and say, Yeah, we go again. We're getting into all these things. So let's stick to the script. No, you do it all the time. You do all the, it's getting old. You wanna no, I'm gonna help. You want to get, no, it's not there. No, it's not there. Musa, but we keep going back to 2021. Man nangul na la fofu nonu. Musa, man nangul na la fofu. Lolu ñu ko def. Ñu ko def man leen ñaan. Musa, wana na man ñu def lolu man leen ñaan. Buñ la ngagne bo joxe sa xalaat yo xamne ñe sa bo joxe xalaat bo xamne sax neexu ñu ñun. Exactly. Yow do exactly. Képp kuy wuyoo Gambian yow am nga right pour wax ci UDP. Let's come back because we have to change. We have to win in 2026. There are a lot of things that you have said. Wow. When you're going back to 2006, 2011, wow, there was a lot of competition in terms of template. Wow. If there has been one thing that is very common, a party-led coalition, in other words, that has always been UDP's position. Rightly so. Wow. Now, for me, going to 2026, you said something. It's going to take a coalition, definitely, be formidable against Barrow. Wow. And I think most political observers, they follow politics a lot. They may not disagree with you. Wow. But the question is, the devil is in the details. And how do you go about doing that? Are we going to go back to that same old argument? Because 2016 left a bad taste in our mouth among political parties. There's mistrust. There has been betrayal. Let's call it for exactly what it is. So if you are going to revisit that, how do you do that? Mota manala amna yena sekere ci politique watu bu first thing first watu bu jutu duñ ko julli duñ mëna tok fi ne ici 2026 mu nekk tay dédé tay moy tay deug lolu benal ñaaral moy yena pexé rek jaar lu United Democratic Party wara def ak niñ wara def pour waxtana suñ natango yi nekk ci yeneen parti lolu duñ ko waxtané ci pinch hypotheticals, right? Scenario A, scenario B, scenario C. It doesn't have to be something because they're going to come up with scenarios and action plans or proposals, whatever. We can float ideas. You know what I mean? That doesn't mean it's the UDP's position or DOI's position, but as pundits, we can kind of throw around different hypotheticals. No, I'm the one ala fine. I'm the one ala fine. Man suma xalaat neko xalaat yu bi. Wana man suma xalaat. I totally agree. Gambia. Man luma sété suma gesto suma ay gesto ci politique Sénégal bi. Ben parti du gagner élection. Ay coalition ñoo dé gagner élection. Si suma gesto yu ma gesto Sénégal bi élection ñu am ñu daanal nguur. Mota manela man suma xalaat moy 2026 ben parti du mëna daanal nguuri Adama Barrow foog ñu mun a am some form of a coalition xaw ma duñ ko tuddee buñ ko mun di mën a jox waaye foog parti yi opposition yi foog ñu toog waxtaan d'accord si ay cadre d'accord si ay xalaat seet pour suñ pexe yi together ñu noo def ba galgal Adama Barrow nguuraam bi daaneel leen loolu duma mën a toog fii tey ne la ne nii ak nii rek lañ koo defee te nii rek la moo demee déedéet lu ma la mën a wax mooy United Democratic Party ñun luñ jàppatee mooy xeebuñ benn parti te it xam nañ ñun suñoo dem làmba kan la ñoo léetoo yàlla xam nañ ne nekkul opposition ñun Adama Barrow la ñoo demal léetoo so ñun opposition yi képp koo xam ne yaa si opposition yi am nga ay pexe am nga ay xalaat ñun United Democratic Party ñun 2026 dinañ encourage ñëpp nañ esi suñu ay cumukaay together xalaat ni ñoo def liggéey together pour mun a génnee nguuri Adama Barrow fii now mistake yi wax 2016 jàng nañ si mistake yooyu noonu 2021 sax ñun lu ñu daaneel ñun United Democratic Party ñun si suñ ay gis-gis si suñ ay gestu nag nit nag mutut keneen mun naa toog fi leen gisee ko neneen ñun gis nañ ay xalaat yoo xam ne yéeg na
buñ ko defee woon ñeneen buñ xëj na soppi woon doxin tuuti si yenn mbir xëj na yàlla nañu mënoon ñoo may ndam ñu gagné 2021 waaw ñun loolu yaakaar nañ ko because yaa ngi fi wax leen nga ma Musa man ragaluma waxtaan nee na United Democratic Party whether nanguwuñ woo 2021 the bottom line is we lost te man loolu noonu tam Musa man loolu duma si xëccoo yow lu sori ndaxte buñ ta boo xam ne Gambie bi yëpp ñoo nangu ne IEC ñoo war di doxal élection suñu réew ñoom ñu ne NPP ñoo gagné 2021 election United Democratic Party ak yeneen parti yëpp daanu nañ te jox nañ ñu ay nomba yoo xam ne fir nañ la ñu ne lii kii moo am lii si karta kii moo am lii si place nangam lii moo tax ngeen daanu waaw ñun man tey su ma wax si loolu soo ma laajtee man doomi Gambia tey amoon na ay njuuj njaaj ak mbir yoo xam ne jaarta yoon si élection 2021 naa la wan ne Moussa man gëm naa ne am na mbir yoo xam ne ay njuuj amoon na yoo xam ne jaarta yoon soo ma laajtee nag tey te lii nag xëy na du ne suma ay doomi parti sax ne loolu naka tax ñu ñàkk élection bi 2021 man dama laa ne gars yi nañ bàyyi naxante bi léegi tam waxtaan bi ne waxante dëgg ci la man gëm naa ne ay njuuj njaaj am na waaye yaakaar naa ne tam ndaxte man Moussa politique man faram fu ma ko dee seeti bu ñu Adama Barrow bu ñu waxee ne Adama Barrow moo gagné 2021 élection bi man bés boobu kon mu la ko waxee Gambie la ma fekk waaye Sénégal bu jomaay bu gaa demee sànni carte anga lu ga si weeri koor la toobee anga lu Sénégal yi doomi Sénégal yi doon wax ñu ne bu ñoo ndogu ñu dem célébrer ñoom xaalis sax danga du tax ñoom daf leen wóor ne ñoom fu correct ñoom xaalis sa ay si wax leen sorry ne xaalis sa seen independent electoral council bi wax leen waaw ñoom dañ dogu rek génn si mbére lii mooy lu am bu ñu ne Adama Barrow moo gañ dafa mel ni dija am Gambie yaa maa dégg so mën na mën a wan nit ñi Gambie ne mën na leen ne ñaari mbir moo fi am dégg la nit ñi génnuñ célébrer ko nit ñi nuñ ko yaakaaree woon te maajir bu Adama Barrow waxee ne la winee loolu dëkk bu mu am célébration bi kontante bi dafa war a ëpp lu wanewu ma ne waaye ñaari mbir a am de nit tam boo leen demee saani carte ñu saate seen carte maire bu war a wanewu tam si biir dëkk bi tam feeñu kon ñaari yëf mun naa am Adama Barrow ak ay ñoñam mun nañoo def njuuj njaaj waaye tam doomi réew mi tam mën nañoo sànni carte against UDP tam loolu tam mun naa am soo ko ñun parti bi ñun United Democratic Party war a gestuwaa suñu boppa ñun luñ mun a contrôle mooy nañ gestuwaa nañ demaa toogaal xalaata yan jaarteel lañ mun a jaar ba xam ne 2026 lu xewoon du fi amaat nit ñoo xam ne ñoom seen xel dafa tey si UDP kon mu la ko waxee man duma dof dof lu nag sa ay mbooka jege ñu loolu sax man xam naa damaa waxtaan ak nit ñi xam naa ay mbooka yoo xam ne ñu si yeneen parti xam naa ñoo xam ne bokkuñ si politique te dama dee déggal wax yu gaa dee wax léegi ñii ñu tuumal ñu dikkal ñu foo xam ne dikkuñ fa jaam fi wala da nga ne perspective is very important in politics public loolu dëggal so ñu United Democratic Party ñun foog ñu toogaat gëstuwaat suñ bopp xalaataat nit ñi fu ñu dëkkal place suñu dëkkal tuumal ñu dee tuumal naka la ñoo def ba am ne 2026 dinañ liggéey si yoon yooyu noonu tax nit ñi seen xalaat yi wecceeku naan na sa nit buñ saakee sa carte sax yow United Democratic soxluloo pour ne dangaa dox doomi réew mi sa boppa ñoom buñ leen saakee sax ñoom ñoo jóg ne ñun wóor nañu peg na Adama Barrow jox ñu la suñu carte yow soo ko saakee ñu ko yëg buñ doon naa fi laal ay affaire na léegi nit ñi nañ toog ba isi ay mbiri xeet si politique kon mu la ko man waxtaan du ma si dee ragal dara bu ci ragal dara waaw man lu ma dee xamal nit ñi léegi bii nag dinaa waxtaan suma doomi parti United Democratic Party ndaxte léegi nit ñu ma dee waxtaanal gaa dinañ wax ba mer ñu ne lañ ni yow seeku yow soose nga yow sa ay doom soose la yow nit su fi taxawee ne waaw UDP suñ tegee soose duñ gagné dafa mel ni kon yow loolu bu nekkee dégga seeku yow sa boppa yow doo musa mun a doon président si dëkk bi te sa ay doom duñ musa mun a doon président si dëkk bi dañuy ñëpp ay soose ngeen doon man lu ma dee xalaat wax doomi UDP yooyu noonu mooy
jëfin moo ëpp a wax léegi-léegi ñu ne saay-saay waxu dégg waaye yaa xam ne xel nañ xool doomi Gambien seen jëfin ndem méngoo naa wax yuy wax yooyu noonu dee na mi waxi Malick Lo doomi UDP la gañe na Banjul waaye Yankuba Daabo it doomi UDP la gañe na West Coast kii doon wolof kii doon soose te West Coast nekkul ne soose rek a fa dëkka joolaa yi ñu fa pul yi ñu fa balante yi ñu fa njaago yi ñu fa dëgg waaw soo kon Yankuba Daabo soo xoolee karta yu am biir West Coast benn musuta am jaloore boobu noonu musuta am biir Gambia West Coast benn doomi benn politicien musuta am booba karta biir West Coast te nekkul na soose rek a ko sànnil soo nit buñ la waxee ne UDP bi bu tegee nit koo xam ne soose la duñ mu nekk ne loolu ay waxi nit ku daanu si kaw saret la ndaxte doomi Gambien yi musuñ ñu koo wax buñ leen joxee soose LRA ay pol ñu ngi dëkk LRA ay yeneen laaka ñu ngi dëkk LRA waaye jox nañ Landing Sané seen carte te ab soose la doon ay yooyu noonu ay waxi nit ñi politique la ay waxi yaaxa xel la ay waxi tey xel la ay waxi ñu ni neen yaaxa suñu diggante la ndende boo gëstoo ba gëstu xam be xam mooy di nga xam ne United Democratic Party teg nañ soose teg nañ pol teg nañ olof teg nañ keneen ak keneen yu bokk si yeneen xeet soo demee West Central Sierra Malick Sow la United Democratic Party taxawal foofu noonu correct Malick Sow communauté bu mu taxawoon foofu noonu ñu fa ëpp doole ay pol lañ waaye pol yu noonu saa lu am Malick Sow so loolu laa wan ne ay wax yi xeet ak United Democratic Party buñ nangu nit ñi ñu gàllankoor ñu ba xam ne ñun ay xalaat yu daanu xalaat ñu dellu gannaaw yoonu ba xam ne ñun suñ xel dafa tey yaaxu si yooyu noonu ñu bañ a def suñu wareef ñun lu ñu war mooy United Democratic Party. I'm not, but Sarayang, like I said, we're supposed to go to this funeral. I'm gonna statements like that. Wow. It all depends where it's coming from. Wow. We've been in politics for a long time. Wow. Sometimes those same statements can even be coming from within, aiming at a certain kind of politicking and not necessarily from without. Wow. What I'm saying is there are statements that are being made. Just like you said, the facts does not bear. The last time I checked, we had Jawara for 30 years. Jawara was not only winning in constituencies that are necessarily Mandinkas. Man fama joge Salom, they were Jawara. Wow, and Baro do Mandinka. Oh, Baro for that matter. So not only is it stupid, it's idiotic, but sometimes people use it as a political weapon for whatever the reason is. Some would do it. Some would do it. No, hamne neku UDP just for the same that they are not. Because you witnessed in 2021 when NPP was using the tribal card, knowing fully well that will work to their advantage. You know what I'm saying? So these people sometimes they use that, but again, Sefu, you gotta come back again. But I have to go to this funeral. Yeah, but Musa, help me out. Thank you very much. Thank you, Sehu. Thank you very much for enlightening us. And this has been a position I think you speak to the majority of UDPians, and I don't, for that record. And I see, if you see the comments on this blog, somehow I need to push back on what Musa says. That's why I sit on this platform every Sunday. It's not like you are temperamental or that. I need to push back, right? But here's the closest statement I'm gonna do. Musa, Sehu, we all knew the issues, the challenges in 2016 and 2021. And I think the conversation should be what has changed going 2026. I don't want to squarely blame everything on UDP. We knew the problems, but we decided to vote the other way. And I tell you what, today, if they give chance to other people, they will vote exactly the same way. We will continue to speak against the elements who insult people, who dare diss people, disrespect people. We will speak. I always speak about it. You speak. You came in here, speak about it. You could see comments that they put at Yunus Hydra and other people because they had a position that is different from theirs. But that is the beauty of democracy.
But what we need to do is we haven't changed. We can malice and say, oh, UDP is a problem. They do this. I saw the comments here. They are telling you, say, we move away from UDP, go to PD. That itself is benign and condescending. Well, Seria, man, fu may tëjee fii, xaaral ma wax fii nii fu may tëjee. Xam nga ñun UDP tey dañ war a sant Yàlla torop. Ndaxte lii moo tax ñun juddu wuñ tey te nekkuñ ne teel lañ door di bàyyi xel politique Gambia. Seria amoon na ay jamono dañ daan wax ne UDP mënuñoo win election Gambia presidential election. Nit ñi dañ daan wax ne kenn ku baax du bokk UDP dañ ko fi daan dégg. Ñeena si nit ñooy ñu noonu buñ toogee ba tey jamono ñu ne ñun yaakaar nañ ne UDP rek ñoo fi mën a génnee Adama Barrow waaye nag fuñ duuloo yéen mooy diw sàngam lañ bugga ngeen jiital man ma ne ñun doomi UDP ntel parti du nañ sant Yàlla ndaxte amoon na jamono ñooñu suñ parti bi si boppam lañ bañ a recognize so ñun demee ba recognize parti bi bañ léegi fuñ wutee xalaat rek mooy kan moo war a jiite parti bi kon ñun si right direction te loolu noonu mën nañ na mun a may ñoom it ñu joxe seen xalaat ku gaa yaakaar ne it na bu yaayee ñoom it ñoom dinañ gisee ñun niñ gisee mbir bi wala buñ wutee gis-gis sax xam nga nit léegi boo